Hare Krishna. Dinandanandana Abhaya Saranarabindare Dinandanandana Abhaya Saranarabindare Durlabha Manava Janavadhasake Durlabha Manava Janavadhasake Tarahori Eva Sindure Abhaya Dharanara Vindare Sita Bhata Balisana Edina Javini Jagire Sita Bhata Balisana Edina Javini Jagire Tripale Se Vinu Tripana Dugajana Vipalante Vinu Tripana Durajana Safala Sukala Vanagire Abhaya Charanara Vindare Vedana Yavana Putra Parijana Itike Ate Bharati Tire Vedana Yavana Putra Parijana Itike Ate Bharati Tire Kamala Dala Kala Jivana Kalamala Kamala Dala Dala Jivana Kalamala Bhajahu Hari Pada Nitire Abhaya Charanara Vindare Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Shravana Kirtana Smarana Vandana Pada Sevana Dasyare Pujana Sakijana Atmanivedana Pujana Sakijana Atmanivedana Gopindanathaya Vilashere Abhaya Charanara Dureva Srinandana Abhaya Charanara Vindare Abhaya Charanara Vindare Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena Bhutale Swayam Rupa Kada Madhya Kadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yutha Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha श्रीरूपं साग्रतां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने, नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाङ्घ्रे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरक्षे नमः। नमो ब्राह्मण्याय देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगं लंघयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थं गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सर्वभयहरं शुचि। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। हेतो दर्पणमार्जनं बहुमहदवाग्निर्वापणं, श्रेयखैरवचन्द्रिका वितरणं विद्यावधू जीवनम्। आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं, सर्वात्मस्नापनं परमविजयित श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनं। नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिश, तत्रार्पित नियमित स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि, दुर्दैवम् ईदृशम् इह जानुनानुरागः। त्रिनादपि सुनीचेन करोरपि सहिष्णुना, नमामि नमामि तेन कीर्तनीय सदा हरि। न धनं न चनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये, मम गीतै आनन्द तनुजा पतितं मां विस्मये गजसितधूलि सदृशं विचिन्तय। नयनं गलदश्रुधारय वदनं कट्टहृदाय गिर, पुलके निचितं वपुगदत्नव नाम ग्रहणी भविष्यति। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रविशायितं, शून्यायितं जगत् सर्वं गोविन्द विरहेण मे। आश्लेष वा पादरतं पिनष्ट माम् आदर्शनान् मर्महतं करोतु वा, यथा तथा वा विदधातु नं पटो मत्प्राणनाथस्तु स एव नापर। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna to all of you. I would like to thank each and every one of you for giving me an opportunity. సో ఈ శ్రీమద్ భగవద్గీత గురించి మాట్లాడే అవకాశం మీరందరూ ఇస్తున్నందుకు ధన్యవాదాలు. సో ఇందులో ఏదైనా ఏమైనా తప్పులు మాట్లాడితే అదంతా నా ఈగో ద్వారా మాట్లాడుతున్నది. దీనివల్ల నన్ను క్షమిస్తారని ఆశిస్తూ, ఇందులో ఏదైనా మంచి మాటలు మాట్లాడుతున్నానంటే అదంతా గురు పరంపర చెందుతుంది. సో ఏదైతే నేను గురు పరంపర, నా శిక్షా గురు, ఇతరుల ఇతర డివోటీస్ దగ్గర నుంచి తెలుసుకుంటున్నానో అది మీకు షేర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాను. సో ఈ రోజు మనం చాప్టర్ 14 3 మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. అంతకన్నా ముందు ఈ రోజు వరాహ ద్వాదశి. సో ఈ రోజు వరాహమూర్తి ఆవిర్భవించిన రోజు. సో మనందరికీ తెలుసు
హిరణ్యాక్షుడిని చంపి భూమిని ఓషన్ లోంచి కాపాడి లిఫ్ట్ చేస్తారు. అలాగే మనం హార్ట్స్ ఈ హిరణ్యాక్ష మెంటాలిటీతో డ్రౌన్ అయిపోయి ఉన్నాయి. మన హార్ట్స్ అన్ని లోపలికి డ్రౌన్ అయిపోయి ఉన్నాయి హిరణ్యాక్షుడు క్వాలిటీతో. సో లెట్ us meditate on Varahamurti so that he will lift our hearts, our spirits. Not only that, tomorrow is Nityananda Trayodasi, on which Nityananda has appeared. నిత్యానంద అంటే మనందరికీ తెలుసు సాక్షాత్ బలరాముడు. బలరాముడు అంటే గురుతత్వం. సో వితౌట్ ద మెర్సీ ఆఫ్ నిత్యానంద we cannot access the mercy of Lord Chaitanya like Varaha. So these 2 days are very auspicious, where the Lord has appeared and his devotee in the form of Guru, he himself in the form of a Guru has appeared. Let us utilize this opportunity to chant extra rounds, to remember them and get shelter తీసుకుని, so that we stay in Krishna consciousness. So with this, we will move on to our session. So ఇంతవరకు మనం చాప్టర్ 13 లో నాలెడ్జ్ గురించి తెలుసుకున్నాం. సో వాట్ ఈస్ నాలెడ్జ్? సో నాలెడ్జ్ అంటే 3 things. జీవాత్మ అంటే ఏంటి, భగవంతుడు అంటే ఎవరు, ప్రకృతి అంటే ఏంటి. సో ఈ 3 things ఈస్ ద నాలెడ్జ్. సో ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేయడానికి ప్రాసెస్ ఏంటి? 20 steps. హ్యూమిలిటీ, క్లీన్లీనెస్, అండ్ అలా 20 steps ఉన్నాయి. అవుట్ ఆఫ్ విచ్ 2 important things are shelter of a guru. Guru tal ashray. Tomorrow is Nityananda Trayodasi, is a guru, Adi Guru. We should take shelter of Guru as Nityananda Prabhu and who are representatives of Nityananda. The second is we should be in bhakti. Bhakti elagante chanting those holy names, reading Srimad Bhagavad Gita daily, hearing Srimad Bhagavatam continuously in association of his devotees. So this is the bhakti. So these are the 20 processes, 20 steps. అలాగే నెక్స్ట్ అన్ని మనకు తెలుసు. సో ఇక్కడ ఈ 3 తెలుసుకున్నాం, ప్రకృతి, పురుష అండ్ కాన్షియస్నెస్. సో ఈ 14th chapter లో కృష్ణ ఎంటైర్ 14th chapter ఈ 3 గుణాల కోసమే చెప్తున్నారు. రజస్, సత్వ అండ్ తామస్. అంటే ఈ 3 గుణాస్ ఆర్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే గుణ అంటే ఇస్ అ రోప్, దారం. సో దారం ఏం చేస్తుంది? యూస్ టు బైండింగ్ కోసం వాడదు దారం. సో ఇక్కడ ప్రకృతికి, పురుషుకి, ఈ బాడీకి సోల్ ఎలాగ అటాచ్ అయిపోయింది, దేంతో బైండ్ అయి ఉంది? ఇట్ ఈస్ ద 3 modes of Attaining. ఇంతకుముందు 13 chapters లో మనం ఎక్కడో అక్కడ కృష్ణ హ్యాస్ టాక్డ్ అబౌట్ 3 modes. త్రిగుణాస్ ఎక్కడ చెప్తూనే వచ్చారు. He is giving clear explanation of 3 modes of material nature in this. Any volunteers today? Hare Krishna Prabhuji. Krishna. Yes, Prabhu. What was Slokam? Param bhuya parkshyami jnananam jnanamuttamam yad jnatva munayas sarve param siddhamito gataha. The translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Srila Prabhupada ki jai. The Supreme Personality of Godhead said, "Again I shall declare to you the supreme wisdom, the best of all knowledge, knowing which all the sages have attained the supreme perfection." So ఇంత ముందు సెషన్స్ లో మనం అనుకునే సో పర్పస్ మనం చూసినట్లయితే శ్రీల ప్రభుపాద్
కృష్ణ అండ్ శ్రీల ప్రభుపాద. సో ఆ చాప్టర్ తాలూకా ఉద్దేశం ఏంటి, పర్పస్ ఏంటి ఆ చాప్టర్ కి అనేది ఆ ఫస్ట్ 1 to 2 శ్లోకాస్ లో ఉంటాయి. అలాగే శ్రీకృష్ణ ఎక్కడైతే చెప్తారు, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ 14th చాప్టర్, ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ సుప్రీం నాలెడ్జ్. ఈ పర్పస్ ఏంటి మనం తెలుసుకోవాలి. ఇక్కడ కృష్ణ ఈస్ గివింగ్ ద హోల్ ఐడియా ఆఫ్ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో ఎవ్రీ వన్, మనందరూ ఏదో విధంగా హ్యాపీనెస్ కోసం చూస్తూనే ఉంటాం, ఏదో విధంగా హ్యాపీనెస్ కోసం చూస్తాం. నోబడీ దానిలో ఫోకస్ చేయాలి. ఏంటంటే ఈ రోజు లేచి నేను ఇంత బాధపడాలి, నా బాస్ తిట్టాలి, ఎవరు అనుకోరు. సో పొద్దున్న లేచిన వెంటనే వి లుక్ ఫర్ హ్యాపీనెస్, ప్లెజర్స్. ఎక్కడ నాకు దొరుకుతున్న ప్లెజర్ అది మనం చూస్తూ వచ్చాం. కానీ ఆ ప్లెజర్ ఎప్పుడు దొరకట్లేదు. ఏదో ఒక రకమైన ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంటాయి ఏదో ఒక లైఫ్ లో. బట్ వాట్ ఈస్ ద రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ లైఫ్? రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ ఈస్ వీఆర్ సఫరింగ్. సో మన లైఫ్ అంతా వీఆర్ సఫరింగ్ యాక్చువల్లీ. ఇట్ ఈస్ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం. సో కృష్ణ ఇన్ 8.15 సేస్, మాముపేత్య పునర్జన్మ దుఃఖాలయం అశాశ్వతం నాప్నువాతి మహాత్మనః సంసిద్ధిం పరమం. సో దిస్ ప్లేస్ is a place of dukhalaya, suffering. So practically every one of us has to suffer. So అందుకు మనం రకరకాల అరేంజ్మెంట్స్ చేస్తాం, బికాస్ ఆఫ్ వీఆర్ ఫియర్ ఆఫ్ సఫరింగ్. సో మనం బయటకు వెళ్తే మాస్క్ పెట్టుకోండి. ఎందుకు? ఇఫ్ ఐ గెట్ కరోనా ఐ హ్యావ్ టు సఫర్. సో ఐ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ సఫరింగ్. అలాగే వి టేక్ ఫుడ్, మనం ఫుడ్ తీసుకుంటాం ఎందుకు? అదర్వైజ్ విల్ స్టార్వ్. ఫుడ్ తీసుకోకపోతే స్టార్వ్ అవుతాం. వీ హ్యావ్ ఫియర్ ఆఫ్ స్టార్వేషన్. అలాగే వీ హ్యావ్, మనం హౌస్ తీసుకుంటాం కొంత కెపాసిటీ, ఎందుకు? ఫియర్ ఆఫ్ అన్ప్రొటెక్షన్. ఐ వాంట్ ప్రొటెక్షన్. సో దెర్ ఇస్ ఎ ఫియర్. సో అనేక ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, అనేక ప్రాబ్లమ్. వి ఇరెక్టెడ్ సినిమా హాల్స్. సో సినిమాస్కి వెళ్తాం ఎందుకు? లాస్ట్ ఏదైతే ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయో ఐ వాంట్ టు ఫర్గెట్ దట్. ఆ 3 hours, కనీసం ఆ 3 hours మర్చిపోదామని ట్రై. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మనం మళ్ళీ సినిమా నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత యూ హ్యావ్ టు ఫేస్ ద సేమ్ ప్రాబ్లమ్ అగైన్. వీఆర్ ఇన్ ఇల్యూజన్. ఎటువంటి ఇల్యూజన్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటూ వచ్చాం. బట్ ద రియల్ ప్రాబ్లమ్ ఈస్ ఫియర్ ఆఫ్ సఫరింగ్. ఫియర్ ఈస్ ఆల్వేస్ పర్వేడింగ్. అన్ని ప్లేసెస్, ఈ అన్ని లివింగ్ ఎంటిటీస్ లోనే ఈ ఫియర్ ఉంది. ఈ ఫియర్ ఆఫ్ సఫరింగ్ గురించి కృష్ణ ఈజ్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్, విచ్ ఈస్ ద అల్టిమేట్ ట్రూత్. వై దిస్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. సో మన మెటీరియల్ ఎడ్యుకేషన్ లో దే డోంట్ షేర్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. వీఆర్ సఫరింగ్. సో మన కెమిస్ట్రీ, మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజిక్స్, ఇందులో ఎక్కడ యు ఆర్ సఫరింగ్ అనేది ఎక్కడ మనకు చెప్ప. బట్ ద ఓన్లీ ప్లేస్ we learn is Bhagavad Gita. Krishna says, actually, soul is suffering in this material world. ఎందుకు సఫరింగ్? ఎందుకు ఇది అంటే ప్లెజర్స్ ఆర్ టెంపరరీ. అవర్ ప్లెజర్స్ ఆర్ టెంపరరీ. సో మన టెంపరరీ థింగ్స్ లో వీఆర్ సీకింగ్ ప్లెజర్. సపోజ్ ఒక మూవీ. సో మూవీ మనం ఎంజాయ్ చేస్తాం, వీఆర్ డిరైవింగ్ ప్లెజర్ అవుట్ ఆఫ్ ద మూవీ. మూవీ అయిపోయిన తర్వాత we have to go back to the world again. We have to suffer again. So మనం ఎప్పుడైతే టెంపరరీ థింగ్స్ లో we take pleasures, the happiness will become temporary. So that's why we are facing lots of problems. So pleasure అయిపోగానే పెయిన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ త్రిగుణాస్, రజస్, తమస్ అండ్ సత్వ గురించి ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే, సో మనం అనుకున్నట్టు వి ఆల్ లుక్ ఫర్ హ్యాపీనెస్. సో ఎలా ఉంటుంది?
సపోజ్ మనం ఒక హ్యాపీనెస్ ఒక సిల్వరీ ఐటమ్ తో కంపేర్ చేసుకుంటాం. హ్యాపీనెస్ ఈజ్ లైక్ ఏ సిల్వరీ ఐటమ్. సో థామస్ అనేది టిన్ క్యాన్ లాంటి. సో టిన్ క్యాన్ ఎలా ఉంటుంది? ఇట్ ఆల్సో అది కూడా సిల్వర్ లాగానే కనపడుతుంది. ప్రిపేర్డ్ టిన్ క్యాన్ సిల్వరీగా గ్లో అవుతుంది. బట్ దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి? అది తొందరగా తుప్పు పట్టేస్తుంది, కరోజన్ అవుతుంది. దాని తలక షైన్ పోతుంది. ఇది తామస్ తలక లక్షణం. రజస్ లక్షణం ఎలా ఉంటుంది? ఇట్స్ లైక్ సిల్వర్. సో మన రోజు మార్కెట్ లో సిల్వర్ ఐటమ్స్ రకరకాలుగా మెరుస్తూ ఉంటుంది సిల్వర్. బట్ ఈవెన్ ఆ సిల్వర్ లో కూడా ప్రాబ్లం ఏంటి? అది టార్నిష్ అవుతుంది, నల్లబడిపోతుంది. ఒక టైంకి ఇట్ బికమ్స్ బ్లాక్. బట్ సత్వగుణ ఇస్ లైక్ ఏ ప్లాటినం. సో ప్లాటినం కూడా అదే సిల్వర్ కలర్ లో ఉంటుంది. బట్ దానికి కరోషన్ ఉండదు, టార్నిష్ ఉండదు. Platinum is costly. So tin can hardly around 50 rupees. Silver is about 500 to 1000 rupees. Platinum is lakhs of rupees. Enduku? Because of the nature of this Sattva or the platinum. So mana happiness, if you are seeking in the tamasic, happiness tondaraga die out ayipotundi. If it is in the rajoguna, it becomes covered. నల్లబడిపోతుంది. సో ద అల్టిమేట్ హ్యాపీనెస్, చిరకాలం హ్యాపీనెస్ ఉండాలి అంటే ఇట్ ఈస్ సత్వగుణ. సత్వగుణంలో తాత్కాలికంగా మనం ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేయొచ్చు, కానీ ఎక్కువ టైం వీఆర్ ఇన్ ద మోడ్ ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. దట్స్ వై మన లైఫ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే మన లైఫ్ ఇంప్రూవ్, లివింగ్ స్టాండర్డ్ ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి అంటే we have to be in Sattva-guna. The quality of life. The Rajas, ఈ 3 modes gives the quality of life. So మనిషి ఎందుకు ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు, మన క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి అంటే విచ్ మోడ్ we are in అని మనం ఆలోచించుకోవాలి. సో ఈ రోజులో క్వాంటిటీ చూస్తున్నారు కానీ వీఆర్ నాట్ సీయింగ్ ద క్వాలిటీ. సో ఎప్పుడైతే మహాభారత యుద్ధం అవుతున్నారో మనకు తెలుసు, అర్జునుడు దుర్యోధనుడు కృష్ణుడి దగ్గరికి వెళ్తారు హెల్ప్ కోసం. దుర్యోధనుడు కృష్ణ సేన అడిగాడు, అర్జునుడు ఒక నారాయణుడు కృష్ణుడే అడిగాడు. సో క్వాంటిటీ వైజ్ కృష్ణ ఇస్ 1. ఇక్కడ నారాయణ సేన లాక్స్ అండ్ లాక్స్ అక్షోణీస్. సో క్వాంటిటీ వైజ్ దుర్యోధనుడికి దక్కింది చాలా ఎక్కువ, కానీ క్వాలిటీ దొరికింది అర్జునుడికి. ఎక్కడైతే కృష్ణుడు ఉంటారో అక్కడ విజయం ఉంటుంది, ఎక్కడైతే క్వాలిటీ ఉంటుందో అక్కడ లైఫ్ లో సక్సెస్ ఉంటుంది, హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు నో. తర్వాత ఈ రజస్, సత్వ అండ్ ఈ 3 కూడా రోప్స్ లాంటివి. దే ఆర్ రోప్స్ విచ్ బైండ్ ద సోల్ ఫ్రమ్. సో ఈ శరీరానికి ఆ సోల్ ని బైండ్ చేస్తుంది. దీన్ని తెలుసుకుంటే ఏమిటి లాభం? ఓకే, నేను సత్వగుణంలో ఉన్నాను, లేదా నేను రజగుణంలో ఉన్నాను, నేను తమో గుణంలో ఉన్నాను. ఇది తెలుసుకోవడం వల్ల నాకు వచ్చిన లాభం ఏంటి? సో ఇప్పుడు మనం మ్యాజిక్ షోస్ చూస్తుంది. మ్యాజిక్ షోస్ చూసినప్పుడు ఏమవుతుంది? సో ఫస్ట్ టైం చైల్డ్ చూసినప్పుడు, ఓ వాట్ ఏ మ్యాజిక్. సపోజ్ ఆ ట్రిక్ తెలిసింది అనుకోండి, మ్యాజిక్ ట్రిక్ లైక్ ప్లేయింగ్ కార్డ్స్ తీస్తారు, పిజన్ బయట తీస్తారు. ఆ ట్రిక్ మనకి తెలిసింది అనుకోండి, వీఆర్ నో లాంగర్ ఫూల్డ్ బై. మ్యాజిక్ ఈస్ ఫూలింగ్ అస్. ఎలా అయితే ఎప్పుడైతే మనకి ఈ 3 గుణాల గురించి తెలుస్తాయో, ఆ 3 గుణాలు ప్లే చేసే ట్రిక్స్ నుంచి మనం బయటకు వి అండర్స్టాండ్, ఓ దిస్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లమ్. సో దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ దిస్ నాలెడ్జ్. ఎప్పుడైతే మనం ఈ 3 గుణాల గురించి తెలుసుకుంటామో, we will be moving towards liberation. అదే కృష్ణ చెప్తారు, త్రైగుణ్య విషయవేద నిష్ట్రైగుణ్య భవార్జున. సో కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 modes of the material nature.
ఈ మూడు మోడ్స్ లోంచి బయటికి రావాలి. ఎస్, తత్వగుణ ఇస్ ద హైయెస్ట్. సో ఇన్ దిస్ 3 మోడ్స్, బట్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ బైండ్స్ అగైన్. ఈ 3 మోడ్‌లోంచి మనం బయటికి రావాలి అర్జున. సో దీని నుంచి ట్రాన్సెండెంటల్‌గా రావాలి అంటే వి షుడ్ హావ్ దిస్ ట్రాన్సెండెంటల్ నాలెడ్జ్. ఎప్పుడైతే ఈ 3 గుణాల నుంచి బయటకొస్తామో ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్ నుంచి బయటకొస్తాం. సో ఈ మెటీరియల్ నేచర్‌ని ఎవరు మార్చలేరు. నోబడీ ఆఫ్ us. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ లోంచి మనం వి కెనాట్ చేంజ్. నాకంతే చుట్టుపక్కల నాకంతా హ్యాపీనెస్‌గా ఉండాలి. అందరూ నాకు మర్యాద ఇస్తూనే ఉండాలి. లేదా అందరూ నన్ను గౌరవంగా చూస్తుండాలి. వి కెనాట్ చేంజ్ ఇట్. సో మనకి ఆనర్ దొరికినప్పుడు వి ఫైండ్ ప్లెజర్. మనని పట్టించుకున్నప్పుడు వి ఫైండ్ పెయిన్. సో ఈ ప్లెజర్ అండ్ పెయిన్ నుంచి దూరంగా వెళ్ళాలి అంటే వి హావ్ టు కమ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ 3 మోడ్స్ ఆఫ్ ది మెటీరియల్. That is what Krishna is saying in this verse. The knowledge which teaches this. So ఇది నాలెడ్జ్. సో మన ప్లెజర్స్ అండ్ పెయిన్ నుంచి బయటకు తీసుకొస్తుంది నాలెడ్జ్. మోడర్న్ సైన్స్ తీసుకొస్తుంది. ఎస్, కంఫర్ట్ ఇస్తూనే కానీ హ్యాపీనెస్ ఇవ్వలేదు. దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్, దట్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ దిస్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్. We are all looking for liberation from pain and pleasure. So only the knowledge of Bhagavad Gita, only the knowledge of 3 gunas, ఈ మూడే ఈ పెయిన్ అండ్ ప్లెజర్ నుంచి బయట తీసుకెళ్ళాలి. దట్స్ వై దిస్ నాలెడ్జ్ ఈస్ ద హైయెస్ట్. ఆల్రెడీ కృష్ణ చెప్పినప్పటికీ కృష్ణ ఈస్ అగైన్ రిపీటింగ్ ఫర్ ద బెనిఫిట్ ఆఫ్ అస్. సో ఆచార్యులు ఏం చెప్తారంటే we should be conscious of Krishna consciousness. సో మనం we should be conscious of Krishna. అదే టైంలో మనం మాయతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కాషన్. కాన్షియస్ ఆఫ్ కృష్ణ, కాషియస్ ఆఫ్ మాయా. మిడిల్ 6 చాప్టర్స్ ఏదైతే 7th to 12th చాప్టర్స్ మనం చూసామో అది కృష్ణ, కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఇప్పుడు ఏదైతే 6 చాప్టర్స్ చూస్తున్నామో అది మాయా నుంచి కాషన్ ఇవ్వడానికి. సో లెర్నింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ 36 చాప్టర్స్ మేక్స్ us conscious of caution of Maya. ఈ నాలెడ్జ్ కూడా ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇట్స్ ద హైయెస్ట్ అండ్ ప్యూరెస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద సైన్సెస్. భగవద్గీత ఇస్ సైన్స్ ఇన్ ఇట్స్. సో ఇక్కడ అదే చెప్తున్నారు, లైక్ విశ్వనాథ్ చెప్పారు, again I will speak the highest knowledge among all the types of knowledge. Knowing this, all the sages attain the highest. Srila Prabhupada ఏం చెప్పారంటే 7th to 12th chapter gives the absolute truth. కృష్ణుడి గురించి చెప్పాను. 13th chapter, humbly developing the knowledge one may possibly free from material. So material ఈ నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేసుకుంటే వీల్ అండర్స్టాండ్ మై నేను ఎందుకు ఇందులో బంధింపబడింది. we will understand. అందులోంచి విముక్తి వస్తుంది. 14th chapter we will see about what are the modes of nature. So 3 modes of material nature ఏంటి, అవి ఎలా యాక్ట్ చేస్తాయి, క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. మొత్తం ఈ 14th చాప్టర్ అంతా ఈ 3 గుణాలు వల్ల మనిషి ఎలాగ ప్రభావితం చెందుతారు. That's why it is the best among all the topics of the knowledge. So we know the Maya tricks now. Maya ఎలా అట్రాక్ట్ అవుతుంది. మాయా ఈ 3 modes ద్వారా it will attract all of us. So when we know the tricks, we can come out of it. So ఇక్కడ Krishna doesn't use the word bhakta. So శ్లోకాల్లో మనం చూసినట్లయితే there is no word called bhakta. పరం సిద్ధిం ఇతోగత సిద్ధిం. సో పరం భూయ ప్రవక్ష్యామి జ్ఞానం ఉత్తమం యజ్ఞాత మునయ సర్వే. He said Munaya. So e knowledge is for munis, for the gnanis. So devotees in knowledge the importance లేదు, because they are already surrendered to Krishna. So ఎప్పుడైతే we surrender to Krishna, ఈ knowledge is okay.
Just we need cautiousness. ఇక్కడ మునీస్, జ్ఞానీస్ ఎవరైతే నాలెడ్జ్ గురించి సీకింగ్ చేస్తున్నారో వాళ్ళకి డివోషనల్ సర్వీస్ అందజేయడానికి ఈ చాప్టర్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. So Krishna doesn't ask for a shelter here. You see in the second verse, Krishna doesn't ask for a shelter. What does Krishna ask? So among the process of attaining knowledge, such as austerity, this is the most excellent because it contains other practices. So ఇందులో త్రిగుణాస్ ఎలా బంధిస్తాయి, మనం త్రీ మోడ్స్ లో ఎలా యాక్ట్ చేస్తున్నాం, మనం నెక్స్ట్ ఫ్యూచర్ సెషన్స్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఇందులో మొత్తం ఆల్ ద ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ embedded. So that's why it is the highest knowledge. So the result of this knowledge is various great sages attain perfection got transferred to the spiritual world. So ఈ మాయా ట్రిక్స్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఏం చేయాలి, మనం అప్లై చేయాలి, మనం అప్లై చేసుకోవాలి, ఇతరులు అప్లై చేసేటట్టు చేయాలి. అది రియల్ కంపాషన్. మనం ఈ వరల్డ్ లో కంపాషన్ గురించి మాట్లాడాం. అలాగైతే అర్జున ఫస్ట్ చాప్టర్ లో హి వాస్ షోయింగ్ మెటీరియల్ కంపాషన్. సో ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి నీటిలో మునిగిపోతున్నాడు, అర్మాని సూట్ వేసుకున్నాడు, ఈస్ డ్రౌనింగ్. సో కాపాడడానికి వచ్చిన వ్యక్తి, ఓ అర్మాని సూట్ పాడైపోతుంది, అర్మాని సూట్ పీక్కుని మనిషిని అక్కడే వదిలేస్తారా? నో, సూట్ పాడైపోయినా పర్వాలేదు, I have to save that person. So this is what we have to do. So compassion outer dress కాదు, compassion inside the dress. డ్రెస్ వేసుకున్న వ్యక్తికి మీద ఉండాలి. అలాగే దిస్ బాడీ ఈస్ డ్రెస్. సో ఆత్మ ఈ డ్రెస్ ను వేసుకుంది. సో వీఆర్ డ్రౌనింగ్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఎవ్రీవన్ ఇస్ సఫరింగ్. ప్రతి వాళ్ళు సఫర్ అవుతూనే ఉన్నారు. వి ఆల్ నో ఇట్. మనం కంపాషన్ చూపించాలి అంటే యూ షుడ్ షేర్ దిస్ నాలెడ్జ్. సో ఈ నాలెడ్జ్ మనకి ఏ విధంగా అయినా పర్లేదు, వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు సేవ్ ఆల్ ద పీపుల్. అట్లీస్ట్ మన రిలేటివ్స్, మన ఫ్రెండ్స్, స్పీక్ అబౌట్ ఆల్ దిస్. దట్ ఈస్ ద రియల్ కంపాషన్ టువర్డ్స్ ద సోల్. కృష్ణ ఇస్ స్ట్రెసింగ్ హియర్. నేను ఈ నాలెడ్జ్, ఈ ట్రిక్, మాయాతల ట్రిక్స్ మీకు ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే సో దట్ యూ విల్ షేర్ విత్ అదర్స్. మనం అప్లై చేసుకుని ఇతరులకి అప్లై చేసేటట్టు. జస్ట్ లైక్ ఫ్లైట్ లో వెళ్ళినప్పుడు ఏం చెప్తారు, ఇన్ కేస్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ తగ్గినప్పుడు పుట్ యువర్ మాస్క్ ఆన్. ముందు మనం మాస్క్ పెట్టుకోవాలి, తర్వాత పక్క వాళ్ళకి మాస్క్ పెట్టుకునేటట్టు హెల్ప్ చేయాలి. అలాగే we have to put our oxygen mask. మనకి ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ డెఫిషియన్సీ ఉంది, ఫ్లైట్ కూలిపోయే పరిస్థితిలో, సో ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తక్కువ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు పుట్ అవర్ మాస్క్, వీ హ్యావ్ టు పుట్ మాస్క్. సో దిస్ నాలెడ్జ్ షుడ్ బి అప్లైడ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్ అండ్ ప్రీచ్ అండ్ షేర్. కృష్ణ సెకండ్ వర్స్. హరే కృష్ణ. ఇదం జ్ఞానముపాశ్రిత్య మమ సాధర్మ్యమగాతః సత్యేపి నోపదయంతే ప్రళయేన వ్యథంతి చ. By becoming fixed in this knowledge, one can attain to the transcendental nature like my own. Well established, one is not born at the time of creation or disturbed at the time of delusion. So ఈ నాలెడ్జ్ ఎక్వైర్ చేసుకుంటే one can attain the transcendental nature like my own. సో మనం ఐదు రకాల ముక్తులు ఉన్నాయి. సారూప్య, సామీప్య, సారూప్య ముక్తి. So one of the thing is sarupya, highest. We get the same form as Krishna. So Vishnu Dutas.
సో మనం విష్ణు టెంపుల్స్ లోకి వెళ్తే బయట విసి జయ అండ్ విజయ ఎలా ఉంటారు? జయ విజయ, దే లుక్ లైక్ విష్ణు. కానీ విష్ణుకి ఇతరులకి ఉన్న డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఆన్ ది చెస్ట్ లక్ష్మి. Lakshmi is the difference. Otherwise, the nature. So, getting the nature of Krishna means getting the compassionate nature of Krishna. So, merciful. Krishna chala merciful. Getting that nature means will become merciful to others. So, Krishna is trying to share. So, in knowledge ni share chestunar through Bhagavad Gita, through Arjuna. Serious means in Kali Yugalo, కృష్ణ చైతన్య మహాప్రభు కింద వచ్చారు. బికాస్ మనం అంత ఈజీగా లవ్ ఈస్ నాట్ సో ఈజీ. లవ్ రావడం అంటే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. సో మనకి అర్హత కూడా లేదు. కృష్ణ హ్యాస్ కమ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ చైతన్య మహాప్రభు. ఆ రూపంలో ఈస్ గివింగ్ ద లవ్ ఆఫ్ గాడ్ ఫ్రీలీ. అసలు కృష్ణుడి పట్ల లవ్ ఎలా చేయాలి ఫ్రీగా ఇస్తారు ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ది హోలీ నేమ్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరి, హరే రామ 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 హరే. Tomorrow is Nityananda Trayodashi. So how merciful that Lord is. Krishna took the form of a guru, came as Nityananda. So మన హిస్టరీ చూస్తే, లైఫ్ హిస్టరీ ఆఫ్ నిత్యానంద ప్రభు చూస్తే, he was so merciful. Jagai and Madai. So Jagai and Madai, వాళ్ళు by birth they are Brahmanas. But unfortunately, bad association వల్ల వాళ్ళు womanizers, alcohol, became dacoits. సో ఇతరుల్ని బాధిస్తునేవారు. అటువంటి వ్యక్తులే నిత్యానంద ప్రభు he wanted to preach, he wanted to give the Hare Krishna Mahamantra to Jagai and Madai. Jagai and Madai కూడా ఇవ్వడానికి రెడీ ఉన్నారు. సో తను జగై అండ్ మదయ్యని ప్రార్థిస్తున్నారు, ప్రాధేయపడుతున్నారు, టేక్ దిస్ హోలీ నేమ్, టేక్ దిస్ హోలీ నేమ్. సో ఒక సిచ్యువేషన్ లో మదయ్ ఆ తాగేసిన మత్తులో ఈ త్రోస్ నిత్యానంద మీద స్టోన్ విసిరితే he starts bleeding. చైతన్య మహాప్రభు వాస్ వెరీ యాంగ్రీ. ఇమీడియట్లీ చైతన్య మహాప్రభు చాలా కోపం వస్తుంది. he took the సుదర్శన్. సో జగై అండ్ మదయ్ చంపేయడానికి he took the సుదర్శన్. నిత్యానంద ప్రభు, చైతన్య మహాప్రభు, these are fallen. చైతన్య మహాప్రభు, మీరు కృష్ణ, మీరు ఈ అవతారాన్ని ఎందుకు వచ్చారు? నాట్ టు కిల్ పీపుల్. పాపుల్ని చంపడానికి కాదు, పాపం చేసే గుణాన్ని చంపడానికి వచ్చారు. We have to give the Hare Krishna Mahamantra to this. How merciful Nityananda Prabhu is. ఎంత టాలరెంట్. సో when మన ఈ నాలెడ్జ్, we take shelter of this knowledge, మనలో కూడా సిమిలర్ మర్సిఫుల్ నేచర్. ఆ మెర్సిఫుల్ నేచర్ వచ్చిన వెంటనే we don't stop, we try to share. సో ఓవర్ఫ్లో అవుతుంది. సో మనం ఎంతవరకు అయితే తీసుకెళ్తామో, ఎంతవరకు ఈ నాలెడ్జ్ మనం అర్థం చేసి ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో, అది ఇద్దరు ఆటోమేటిక్ న్యాచురలీ. లవ్ కెనాట్ స్టే ఇన్ వన్ ప్లేస్. ఒక ప్లేస్ లో ఉండదు. ఇట్స్ యూ హ్యావ్ టు గివ్ లవ్. బట్ ద డిగ్రీ మనం ఎంతవరకు సెంటర్ తీసుకుంటామో అంతవరకే వీ కెన్ గివ్ లవ్. Not only that, Krishna is not asking here to take shelter. ఈ వర్స్లో కృష్ణ is not asking for to take shelter of him. తను ఏమడుగుతున్నారంటే, కృష్ణుడే ఏమడుగుతున్నారు, టేక్ షెల్టర్ ఆఫ్ ద నాలెడ్జ్. ఈ నాలెడ్జ్ ఈజ్ నాట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ కృష్ణ. ఎప్పుడైతే మనం ఈ నాలెడ్జ్ షెల్టర్ తీసుకుంటామో, వీఆర్ ఆటోమేటికలీ టేకింగ్ ద షెల్టర్ ఆఫ్ కృష్ణ. సో వాట్ సమ్టైమ్స్ ఏమవుతుంది, పర్పస్ ఏంటి నా నాలెడ్జ్ చూసాం, హ్యూమిలిటీ. ఇట్ షుడ్ బి హ్యూమిలిటీ. సో ఏదో స్టడీ చదువుతున్నాం,
వింటాం అనేది కాదు. అప్లై చేసుకో. అప్లై చేసిన తర్వాత అప్లై చేస్తున్నప్పుడే వి టేక్ షెల్టర్. అదర్వైజ్ ఏమవుతుంది? ఓ ఐ హావ్ లెర్న్ ఓ త్రిగుణాస్, రజస్ ఈక్వాలిటీ, తమస్ ఈక్వాలిటీ, సత్వగుణ ఈక్వాలిటీ. సో ఇమీడియట్లీ ఏం చేస్తావు? టుమారో ఆఫ్టర్ దిస్ క్లాస్ యు ఆర్ ఇన్ రజోగుణ, నువ్వు తమో గుణంలో ఉన్నావు. మనం ఇతరులని జడ్జ్ చేయడం మొదలు పెడతాం. థింకింగ్ దట్ we know so much things. ఈ రజో తమో గుణం తెలీదా? కృష్ణ గురించి తెలీదా? వి టేక్ ప్రైడ్. సో ఈ ప్రైడ్ ఏం చేస్తాం? ప్రైడ్ ఎప్పుడు వస్తుంది? కిరీటం. ప్రైడ్ సిగ్నిఫైస్ ద కిరీటం. సో క్రౌన్. సో మనం ఏం చేస్తాం? నెత్తిమే పెట్టుకుంటాం. సో క్రౌన్ నెత్తిమే పెట్టుకుంటే ఇట్ డజంట్ గివ్ యూ షెల్టర్. We have to take the shelter of umbrella. సో వర్షం పడుతున్నప్పుడు క్రౌన్ డజంట్ ప్రొటెక్ట్ యూ. సో వర్షం ఎలా పడుతుంది? You have to protect your head. Crown doesn't protect you. The only protection is umbrella. So knowledge మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే it should not become like a crown. అదొక కిరీటం కాదు. It is like an umbrella. అదొక గొడుగు లాగా ఉండాలి. It should give shelter. We have to apply it in our lives. Then we are taking the shelter of the knowledge. So, understanding this chapter helps one to attain liberation and transcendental nature, knowing which all sages have attained the supreme perfection. This is the perfection of life. So, when you get this knowledge, we have the perfection. So, we have already seen this. So, what is attaining transcendental nature like my own needs? So, one acquires qualitative equality. So, లైట్ మనకు ఒక లైట్ ఉంది, కానీ ఒక గ్లాస్ తో కవర్ చేస్తాం. సో ఆ గ్లాస్ ఎలాగ ట్రాన్స్పరెంట్ గా ఉంటుంది. ఇఫ్ గ్లాస్ ఇస్ కోటెడ్ బ్లాక్, గ్లాస్ మీద బ్లాక్ కోట్ చేస్తే ఆ లోపల లైట్ కనపడదు. అలాగే కొంత ట్రాన్స్లూసెంట్ వేసామంటే కొంత లైట్ కనపడుతుంది. బట్ ఇఫ్ ద గ్లాస్ ఇస్ ఫుల్లీ ట్రాన్స్పరెంట్, క్లియర్, క్రిస్టల్ క్లియర్ గ్లాస్, లోపల లైట్ ఇంకా బ్రైట్ గా కనపడుతుంది. సో సోల్ కి ఆ తేజస్ ఉంది. సోల్ ఈస్ ఆల్వేస్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ కృష్ణ, సచ్చిదానంద విగ్రహం. సో ఆ నేచర్ ఉన్న సోల్ ఏమవుతుంది? మన తమో గుణంలో ఉంటూ కంప్లీట్లీ బ్లాక్డ్, లైట్ ఉండదు. తమో గుణం అంటే ఇగ్నోరెన్స్. ఇగ్నోరెన్స్ లో ఆ లైట్ ఎక్కడ కనపడదు. రజోగుణంలో సంథింగ్ ఓకే అట్లీస్ట్ కనపడదు. బట్ ప్యూర్ లైట్ కనపడాలి అంటే ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద సత్వగుణ. సో దట్ ఈస్ క్వాలిటీ. సో మనం ఏంటంటే ఓవర్ ది ఇయర్స్ బంగారం ఉంటే ఏమవుతుంది? సో దాని షైన్ తగ్గుతూ వస్తుంది. సో దాని మీద డస్ట్ పేరుకుంటుంది, షైన్ తగ్గిపోతుంది. డస్ట్ ఈస్ ఇగ్నోరెన్స్. సో ఒక టైంలో ఏం చేస్తాం? మనం దాన్ని క్లీన్ చేస్తాం, మెరుగు దిద్దుతాం. ఏమవుతుంది? పాలిష్ చేయగానే ఏమవుతుంది? మళ్ళీ దాని నేచర్ బయటకు వస్తుంది. సో వి హ్యావ్ టు పాలిష్. మన ఈ లోపల హార్ట్ ని మనం పాలిష్ చేయాలి. పాలిష్ చేస్తే ద గోల్డెన్ ఫార్మ్, లైట్ ఇన్సైడ్ కమ్స్ అవుట్. సో వి గెట్ ద సేమ్ క్వాలిటీ. ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ బర్త్ అండ్ డెత్. సో మనం ఈ రియల్ ప్రాబ్లమ్స్ వెరీ ఆర్ వి సఫరింగ్ ఫస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ జన్మ, మృత్యు, జరా, వ్యాధి. సో ఈ సంసార బంధన నుంచి బయటికి రావాలంటే వీ హ్యావ్ టు గెట్ దిస్ నాలెడ్జ్. సో వీ గెట్ ట్రాన్సెండెంటల్ బాడీస్. వన్ డస్ నాట్ లూజ్ హిస్ ఐడెంటిటీ యాజ్ ఇండివిజువల్ సోల్. సో సోల్ దాని ఇండివిజువాలిటీ ఇట్ విల్ నాట్ లూజ్. సో చాలా మంది అంటారు ఆఫ్టర్ డెత్ సోల్ ఏమొచ్చి పరమాత్మలో కలిసిపోతుంది, పరమాత్మలో కలిసిపోతుంది. నో, ఇట్ డజంట్ హ్యాపెన్. The soul remains as it is. The soul ki individuality ఉంటుంది. Because Krishna is individual, qualitatively equal. Transcendental knowledge is defined as
knowledge not contaminated by 3 modes of material nature. But modern education ఎందుకు ప్రాబ్లం అంటే బికాస్ అదే 3 modes of material nature లో ఫైండ్ అయి ఉంది నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ షుడ్ ఆల్సో బి నాలెడ్జ్ కూడా 3 modes కి బయటే ఉండాలి. సో మనం ఒక వెల్లో పడిపోయి ఉంటే ఎవరు కాపాడతారు? వెల్లుకి బయట ఉన్న వాళ్ళు లాగాలి. నాలెడ్జ్ ఉండాలి. సో నాలెడ్జ్ షుడ్ బి free from 3 modes of material nature. So knowing oneself on the same platform as supreme person. Lack of this knowledge of spiritual sky. They think liberation means spiritual identity becomes formless. చాలా మంది స్పిరిచువాలిటీలోకి ఎందుకు రావట్లేదంటే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మాయావాది ఫిలాసఫీస్. ఏమవుతుంది? సోల్ పరమాత్మలో కలిసిపోతుంది. ఇట్ లూజెస్ ఇట్స్ ఇండివిజువాలిటీ పోతుంది, ఇండిపెండెంట్ నేచర్ పోతుంది అని ఈ మాయావాది ఫిలాసఫీ. కానీ ఎవరు ఇండిపెండెంట్? ఎవ్రీ వన్ వాంట్స్ టు బి ఇండివిజువల్, ఇండిపెండెంట్. ప్రతి వాళ్ళకి ఇండిపెండెంట్ కావాలి. ఎందుకంటే బై నేచర్ సోల్ ఇస్ ఇండిపెండెంట్. సో ఎప్పుడైతే సోల్కి ఇండిపెండెంట్ ఉంది, నీ ఇండిపెండెన్స్ నువ్వు పోతావు అనుకుంటే విల్ హీ టేక్ అప్ ద నాలెడ్జ్? నో. సో దట్స్ వై దే సే ఎప్పుడైతే స్పిరిచువాలిటీ ఏం చెప్తారంటే ద సోల్ లూజెస్ ఇట్స్ ఐడెంటిటీ, యూ విల్ లూజ్ యువర్ ఐడెంటిటీ. నీ ఐడెంటిటీ పోగొడుతుంది. సో న్యాచురల్లీ ఎవరు స్పిరిచువాలిటీలోకి రారు బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మాయావాది ఫిలాసఫర్స్. ఏం భగవద్గీత ఏం చెప్తారు? కృష్ణ ఏం చెప్తున్నారు? సోల్ డజంట్ లూజ్ ఇట్స్ ఐడెంటిటీ. ఇండిపెండెంట్ నేచర్ పోగొట్టుకోదు, ద ఇండివిజువల్ నేచర్ పోగొట్టుకోదు. It doesn't become formless. It has its own form. So there is spiritual. ఇక్కడ మనం so many varieties of food లో varieties ఉన్నాయి, డ్రెస్సెస్ లో varieties ఉన్నాయి, ఎంటర్టైన్మెంట్ లో varieties ఉన్నాయి. We have varieties. So love ఎప్పుడు ఉంటుంది? There are varieties. So variety ఉంటేనే we can love. There is no variety లేకపోతే రోజు సేమ్ ఫుడ్ యూ కెనాట్ ఈట్. యూ హావ్ టు చేంజ్ ద ఫుడ్. మార్నింగ్ ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్, మధ్యాహ్నం ఒక టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్, నైట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ యూ డోంట్ ఈట్ ద సేమ్ ఫుడ్. ఎందుకంటే వెరైటీ కావాలి. పీపుల్ రాంగ్ కన్సెప్షన్ ఏంటి అంటే స్పిరిచువాలిటీలో వెరైటీ ఉండదు, స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ డల్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ట్రూ. స్పిరిచువాలిటీ ఈస్ dynamic. Spirituality dynamic. Varieties. We can have variety of food offered to Krishna. So sadhanaga you know about Chappan Bhog, 56 varieties, 112 varieties, 4,000 varieties. There are so many, innumerable varieties of food. You can have it. We can have varieties of dances, but like ఎందుకు Krishna కోసం. So spirituality లో it is dynamic and it has varieties. The qualification is to obtain such knowledge one must develop all the spiritual qualities. 13th chapter 8.20 to 20 qualities. Qualities వచ్చినప్పుడు we can develop the full knowledge. So దీనివల్ల he is not affected by creation and destruction. So అదే దేహినో అస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యవ్వనం చరా తథా దేహాంతర సమాప్తి ధీరస్తత్ర న ముహ్యతి. ధీరుడు ఎలా ఉంటాడు? సో చేంజ్ ఆఫ్ బాడీస్, బాడీ క్రియేట్ అవుతుంది, డిస్ట్రాయ్ అవుతుంది. సో ధీర ఈ చేంజెస్ కి he is not affected. తన భ్రమపడ్డు. He is not affected by the changes. He is not affected by birth and death. So ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్నప్పుడు we will become a dhira. A devotee is a dhira. But the highest fear ఈ రోజులో ఏంటంటే ఫియర్ ఆఫ్ సఫరింగ్. మనం ఏదైతే టెక్స్ట్ 1 లో తెలుసుకున్నాం, మనకి ఫియర్ ఆఫ్ సఫరింగ్ ఉంది. సో వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ సఫరింగ్? సఫరింగ్ ఏంటి? మనకి కావాల్సిన వాళ్ళు ఎక్కడ దూరం అయిపోతారు. డెత్ మీన్స్
separation of our beloved people. Fear of separation. So when ఎప్పుడైతే we get this knowledge, we are not affected. Yes, we are compassionate toward soul తో compassion ఉంటుంది. మన not hard hearted. So జరుగుతూనే ఉంటాయి కదా. Not like that. So we should not become hard hearted. But at the same time, మనం ఎఫెక్ట్ కాకూడదు. So కాకుండా ఉండంటే we have to gain this knowledge. So here, sadharmya, sarupya mukti, attainment of liberation in the form of sarupya, similarity of the form like mind. People have attained 8 qualities appearing through practice, which are similar. So ఇక్కడ qualities, transcendental qualities. ఏంటి 8 qualities? How they are getting? By the service of Guru, upashritya. So first thing is, important is, we have to take shelter of Guru. We have to serve him. Guru seva చేయాలి. That is the first. That is what అలా చేసినప్పుడే we'll get the quality. సర్గే ప్రళయ నా వ్యతంతి. Don't experience pain at the time of birth, not subjected to karma of taking birth or dying. ఎప్పుడైతే కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తీసుకుంటామో, ఎంటైర్ కర్మ is in the hand of Krishna. మామూలుగా కర్మ ఎవరు ఇస్తారు? యమధర్మరాజ్ అండ్ మెటీరియల్ నేచర్. ఈ మెటీరియల్ నేచర్ మనకి శరీరాలు ఇస్తుంది. ఆ శరీరంలోకి పంపిస్తున్నది యమధర్మరాజు. సో మనం అంటారు అయినప్పుడు కర్మ ఫలితాన్ని కూడా ఇచ్చేది శని. కర్మని he will send it, the pleasures and pains. మనకి ఎప్పుడైతే పెయిన్ బాధ వస్తుందో, శని గ్రహం నడుస్తుంది, శని మహాదశ నడుస్తుంది, దట్స్ వై ఐఎమ్ ఫేసింగ్ ద ప్రాబ్లం. ఇదే. సో ప్రాబ్లం వచ్చిన వెంటనే మనం ఆస్ట్రాలజీకి వెళ్తాం. సో నాకు ఎటువంటి దశ నడుస్తుంది, శని నా మీద ప్రభావం ఎలా ఉంది. సో ఎందుకు? బ్యాడ్ కర్మాస్ ఆర్ రిజల్ట్ ఆఫ్ బ్యాడ్ కర్మ మనకు వస్తుంది. బట్ ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ తీసుకుంటున్నామో, ఎంటైర్ కర్మ బ్యాలెన్స్, మనకి ఏదైతే కర్మ బుక్ ఉందో అది డైరెక్ట్ గా కృష్ణ చేతిలో ఉంటుంది. కృష్ణ విల్ బి ఇన్ చార్జ్ డైరెక్ట్లీ. హీ విల్ గివ్ ద నెసెసరీ కార్మిక్ రియాక్షన్స్. దానివల్ల డివోటీ ఈవెన్ ఎప్పుడైతే కార్మిక్ ఎఫెక్ట్ అనుభవిస్తున్నాడో, ఈవెన్ డివోటీ డజంట్ క్రై. ఎక్స్టర్నల్లీ డివోటీ అంటే బికాస్ ఆఫ్ మై బ్యాడ్ కర్మ అండ్ సఫరింగ్, బట్ ఇంటర్నల్లీ డివోటీస్ వాళ్ళ హార్ట్ ఎలా ఉంటుంది? ఓ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ మై కర్మాస్ ఆర్ తొందరగా నన్ను కృష్ణ తీసుకెళ్ళిపోవడానికి చూస్తున్నారు, అందుకే ఈ కర్మని తొందరగా బర్న్అవుట్ చేసేస్తారు. ఈ లైఫ్ లో ఎంటైర్ కర్మ బర్న్అవుట్ అయిపోతాను. నెక్స్ట్ ఆఫ్టర్ దిస్ బర్త్, ఆఫ్టర్ దిస్ డెత్, నెక్స్ట్ నేను కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను. ఈజ్ మోర్ హ్యాపీ కృష్ణ దగ్గరికి వెళ్ళడం కన్నా ఈజ్ నాట్ మిజరబుల్. అందుకే he don't experience pain even at the time of death. So Ramanuja says, they are not born at the time of creation. They are not subjected to the process of creation, and they suffer not at the time of dissolution. So ఎవరైతే ఈ ముక్తిని పొందుతారో, ఎవరైతే గోలోక ధామానికి చేరుకుంటారో, they will never come back. So 4.9 లో కృష్ణ said, ధర్మ కర్మచయమే దేవ్యం యో వేది తత్వతః పునర్జన్మ నైతి మామేతి సోహతి. సో ఎవరైతే నా ట్రాన్సెండెంటల్ బర్త్ అండ్ డెత్ గురించి తెలుసుకుంటారో, యాక్టివిటీస్ గురించి తెలుసుకుంటారో, వాళ్ళకి మళ్ళీ ఈ లోకానికి వచ్చే అవకాశం లేదు. దే విల్ గో బ్యాక్ టు గోలోక. సో న్యాచురలీ దే ఆర్ నాట్ బార్న్. బై బీయింగ్ బార్న్ అంటే టేకింగ్ ద బాడీ. సోల్ ఇస్ నెవర్ బార్న్. సోల్ ఎప్పుడు ఇటర్నల్, సనాతనం. ఏది పుడుతోంది, ఏది పోతోంది? శరీరం పుడుతోంది, శరీరం పోతుంది. You will not take the material body again. That was confirmed by Ramanuja as well.
So the soul doesn't lose any individuality. Liberated soul always looks into the lotus feet of the Supreme God. Jivera Swarup hoy, Krishnera Das. So soul identity ఏంటి? It is always servant of the servant of the servant of the. So naturally, soul destination is the lotus feet of Lord Krishna. Some people feel after being freed from the material activities of material form, spiritual identity becomes formless. No, we attain the spiritual form. So a spiritual form ఎవరు రివీల్ చేస్తారు? ఎవరు రివీల్ చేస్తారు? Guru reveals. Guru reveals our inner form. అందుకే we have to take the of Guru. Knowledge is in this material world is contaminated by three modes. Knowledge not contaminated by three modes is transcendental knowledge. One must develop all spiritual qualities to develop such a knowledge. Then nobody is affected by creation or destruction. That is about the second verse. Hare Krishna, third verse. Hare Krishna. You're on mute, Prabhuji. Mama, you're here. Hare Krishna, Prabhuji. Mama ye nirmah brahma tasmin garbhan dadamyaham sambhavam sarva bhutanam tato bhavati bharata. Hare Krishna. The total material substance called Brahman is the source of birth, and it is that Brahman that I impregnate, making possible the births of all living beings, O son of Bharata. So ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారు? ఈ మెటీరియల్ నేచర్ ఎటువంటి ఈ మెటీరియల్ నేచర్ మన ఆల్రెడీ 24 ఎలిమెంట్స్ తో ఈ 24 ఎలిమెంట్స్ ఇస్ కాల్డ్ ద బ్రహ్మన్. విశ్వనాథ చక్రవర్తి సేస్ మహత్తత్వ. సో క్రియేషన్ ఎలా ఫార్మ్ అవుతుంది? సో మన సైన్స్ చెప్పినట్టు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఫ్రమ్ ద బిగ్ బ్యాంగ్. ఒక పార్టికల్ నుంచి బిగ్ బ్యాంగ్ పెరిడ్ పదార్థం బయటకు వచ్చింది. సో యూనివర్స్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై ఛాన్స్ ద్వారా ఇవన్నీ వచ్చాయి. ఫూలిష్ థింగ్. సో ఎలాగా క్రియేషన్ జరిగింది? సో ఆల్ ద 24 ఎలిమెంట్స్, మెటీరియల్ ఎలిమెంట్స్, ఎయిర్, వాటర్, ఫైర్, ఎవ్రీథింగ్, సెన్సెస్, 5 సెన్సెస్, సెన్స్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఇవన్నీ ఈ మహత్తత్వలోనే ఉంటాయి. మహత్తత్వ దిస్ కాల్డ్ బ్రహ్మన్. ఈ మహత్తత్వంలోంచి సోల్ ఎప్పుడైతే విష్ణు బ్రీత్ చేస్తారో all the souls come out in the material form and for their karma creations. So when the glance of Vishnu falls, ఎప్పుడైతే గ్లాన్స్ ఫాల్ అవుతుందో మహత్తత్వం మీద క్రియేషన్ స్టార్ట్. లైక్ సో ఎప్పుడైతే మ్యాన్ అండ్ ఉమెన్ కలుస్తారో, ఉమెన్ బికమ్స్ ప్రెగ్నెంట్, carries that baby and she delivers. So even man gives the soul. Through man, the soul passes. Womb lo the body takes shape. So shape తీసుకుంటుంది. Human body అయితే human shape, animal body అయితే animal shape. So whatever the body is. So woman is like prakriti, material nature. So woman gives the shape to the body, shape to the soul. Man gives the soul. This is what this is how progression happens. Alage this entire Brahman is the womb. Brahman is a womb. Krishna gives the seed. Next, Aham Bija Prajapita. Krishna gives the seeds. So this Brahman is compared to the womb of a woman, and Krishna is the seed-giving father. So automatically, after a certain time, woman delivers.
a baby. Okay? This material world, it delivers living entities, different entities, living and non-living things. That's what Krishna is explaining here. Everything that takes place in the world is due to the combination of kshetra and kshetrajna. So, body and the spiritual is a combination. 13th chapter we have learnt about. సో ఇక్కడ అంతా ఎందుకు నడుస్తుంది? శరీరం, అందులో ఉన్న ఆత్మ, దీనివల్ల మొత్తం వరల్డ్ నడుస్తుంది. So the impregnates, the supreme personality of the Godhead impregnates Tattva, gives rise to unlimited universes. So the Baladev Vidyabhushan also comments, Lord's role is to create millions of universes. Hare Krishna. Fourth. Hare Krishna. Sarvayenishu kaunteya murtaya sambhavanti yaha tasam brahma mahodyoni aham bija pradapita. Thank you. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am seeing. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am seed-giving Father. So, okay, ikkada I would like to show you a small video to make you understand. ఇందులో చాలా మంది ఆల్రెడీ చూసుంటారు ఈ వీడియోని. Let's spare some 2 minutes. So, this is how our development. So, what is man doing? So, exploitation. So, ఇతర ప్రాణులు కూడా ఎలాగైతే మనం ఈ వీడియోలో చూసాం. This is what we see in the outside. So, ఇతర ప్రాణులని for his own satisfaction, tang satisfaction కోసం we are killing. Modern society is killing that animals. What Krishna is saying here, every species is made possible by the birth in this material nature. He is a seed-giving Father. So, whatever animal, whether human or other animals or plants or
They are all the children of God. What is this nature is take through this corona situation? So nature is trying to say something. Corona dwara nature is trying to say what? Same sloka 14. Everyone are the children of God. We are all brothers and sisters. So technology, మన చూసాం వే ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ టెక్నాలజీ వీఆర్ క్రియేటింగ్. మనం ఏం చేసాం? టెక్నాలజికల్ వేస్ట్ క్రియేట్ చేసాం. పొల్యూషన్. సో మనం ఎడ్యుకేషన్ లెర్న్ అబౌట్ పొల్యూషన్. ఎయిర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది, వాటర్ పొల్యూషన్ అవుతుంది. బట్ వాట్ ఆర్ ద యాక్టివిటీస్? సో జస్ట్ సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద టైమ్ ఆఫ్ స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్. సో పీపుల్ క్లీన్ చేస్తుంటారు. సో రోడ్స్ అల్టిమేట్లీ ఎందుకు క్లీన్ చేస్తారు? జస్ట్ టు గెట్ ద ఫోటోగ్రాఫ్స్. సో నేను స్వచ్ఛ భారత్ అభియాన్ లో పార్టిసిపేట్ చేశాను, ఫోటోగ్రాఫ్. బట్ వాట్ ఈస్ స్వచ్ఛ భారత్ మీన్? We have to clean our mind. So nature is saying we are not the only persons. Man is the proprietor kaadu. So everyone has an equal right to live, whether it is animal or whatever. Everyone are the children of God. We have to understand that. So eppudaithe manam we understand who we are, what is our nature. We are manandru souls. So we have seen on Hyderabad Statue of Equality. So what is equality about? What did Ramanujacharya talk about equality? Yes, equality in the everyone has a right to worship the Lord. Brahmana, Kshatriya, Sudra, Vaishya, even any caste, a woman, whoever it may be. Earlier olden days, Chandalas, they were not allowed to worship worship the Lord. So Ramanujacharya shown the equality. How did he show the equality? Equality in the form of soul. Andru, we are the souls, part and parcel of Krishna. So temporarily, a soul is taking the form of elephant or tiger, a human being or a devata. But ultimately, andru souls, we are all equal before the Lord. So we are not the proprietors. We should not exploit the Krishna's resources. So mana technological bubble. We have created a complex network of technology. World Wide Web. So మొత్తం బబుల్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం. A tiny virus, a చిన్న వైరస్, smaller than the bacteria, ఈ టెక్నాలజికల్ బబుల్లో ఎంటర్. ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డజంట్ బిహేవ్ యాజ్ పర్ ద స్క్రిప్చర్స్, ఎప్పుడైతే హ్యూమన్ బీయింగ్ స్క్రిప్చర్స్ తగ్గట్టు బిహేవ్ చేయలేరు, వార్స్, డిసీజెస్ ఇలాంటివన్నీ వ్యాపిస్తుంటాయి. నేచర్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు కన్వే దట్ we are all brothers. So universal brotherhood, universal sisterhood ఎప్పుడు వస్తాయి? When we recognize that universal father, ఆ supreme father ని ఎప్పుడైతే రికగ్నైజ్ చేస్తామో, then we see as one living entity, one family, సుదేవక కుటుంబం. సో ఇప్పుడు నేను ఈ ఫ్యామిలీలో ఉన్నాను. ఐ లవ్ మై ఫ్యామిలీ. నా ఐడెంటిఫికేషన్ అంతా ఈ ఫ్యామిలీతో ఉంటుంది. సో నేను నా ఫ్యామిలీ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాను. సో ఓకే, నెక్స్ట్ నా స్కోప్ పెరుగుతుంది. నా లొకాలిటీ, సో నేను ఈ లొకాలిటీలో పార్టిసిపేట్ ఉన్నాను. సో మై లొకాలిటీ, నేను నా లొకాలిటీకి ఐడెంటిఫై చేసుకుంటాను. సో స్కోప్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు ద టౌన్, టు ద సిటీ, సిటీ నుంచి స్టేట్,
స్టేట్ నుంచి కంట్రీ, కంట్రీ నుంచి ప్లానెట్, ప్లానెట్ టు యూనివర్స్, యూనివర్స్ టు బ్రహ్మాండం. సో మన సెంటర్ ఏది, వాట్ ఈస్ అవర్ సెంటర్? మన సెంటర్ కరెక్ట్ గా ఉంటే ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి హ్యాపీ ప్రాపర్. సో వి లవ్ యానిమల్స్. మనందరికీ యానిమల్స్ అంటే ఇష్టం, కానీ ఈ రోజుల్లో యానిమల్స్ అంటే ఇష్టం అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ టు షో లవ్ టు దెమ్. ఐ లవ్ యానిమల్స్ ఇన్ మై ప్లేట్. నా ప్లేట్ లో ఉంటుంది ఆ యానిమల్, దెన్ ఐ లవ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ హౌ ద మోడర్న్ సొసైటీ ఈస్ గోయింగ్ టువర్డ్స్. Because a center is wrong. When center is Krishna, we understand everyone is part and parcel of Krishna. పండిత సమదర్శిని. అందుకే ఎప్పుడు చాలా మంది అంటారు మానవ సేవే మాధవ సేవ, బట్ ఇట్ ఈస్ అదర్ వే రౌండ్. మాధవ సేవే మానవ సేవ. బికాస్ వెన్ వి అండర్స్టాండ్ మాధవాన్ని గురించి అర్థం చేసుకుంటే, కృష్ణుడి గురించి అర్థం చేసుకుంటే, we can understand each and every one. Not only Manava, what about Pasu? What about Ruksha? So who live, are they living kara, that souls leva. Souls are also part and parcel of Krishna. So when one center is correct, the center is Krishna, we will understand this knowledge. Then appudu the real connection with the nature happens. ఆర్టిఫిషియల్ గా యునైటెడ్ నేషన్స్ లోని వాటిలోని వి సిట్ డిస్కస్ అబౌట్ పొల్యూషన్. సో పొల్యూషన్ మీద సో మెనీ థింగ్స్ రూల్స్ పాస్ చేస్తాం, బట్ పొల్యూషన్ ఆఫ్ ది మైండ్ తలకు పొల్యూషన్ ఎలా క్లియర్ చేస్తాం? హౌ కెన్ వి అండర్స్టాండ్ దిస్ ఫోర్త్ వర్స్? everyone, every animal, every living entity is the child of Krishna only through Bhagavad Gita. When మనం ఎప్పుడైతే డివోషనల్ సర్వీస్ ప్రాక్టీస్ చేస్తామో we will understand it. Material nature is the mother supplying the living entity with the body. God puts him there by his potent glance, thus impregnates material nature with the seed. So this earth is a habitat for all the living beings. ప్రతి లివింగ్ ఎంటిటీ జీవించే హక్కు ఉంది. Supreme Personality of Godhead is the original father of the living entities. Living entities are combination of material nature and spiritual nature, not only on this planet but on every planet, even on the highest where Brahman is situated. In Brahmaloka, Athalaloka nunchi Brahmaloka, everywhere the living entities and a Krishna talaka part and parcel. Fifth sloka, Prabhu. హరే కృష్ణ. సత్వం రజస్తమి ఇతి గుణా ప్రకృతి సంభవ నిబధ్నంతి మహాబాహో దేహే దేహినమువ్యహం. Material nature consists of three modes: goodness, passion, and ignorance. When the eternal living entity comes in contact with the nature, O mighty armed Arjuna, he becomes conditioned by these three modes. So, Krishna is introducing the modes. The three modes of material nature: Rajas, Tamas, and Sattva. So this is three modes ఈ మెటీరియల్ నేచర్ ద్వారా పుడతాయి, మెటీరియల్ నేచర్ లో ఉంటాయి, విచ్ బైండ్స్ ద సోల్. ద బైండింగ్ మెటీరియల్, ద సోల్ కి ప్రకృతికి బైండింగ్ మెటీరియల్ ఏంటుంది అంటే ద త్రీ మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. సో మనం కండిషన్డ్ సోల్స్. సో జస్ట్ లైక్ వాటర్ డ్రాప్లెట్, rain water comes from the height. So rain water is the purest form of water. సో అది ఏమవుతుంది, కిందకి రాగానే కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ అవుతాయి. సో నేచర్ లోకి, అట్మాస్ఫియర్ లోకి వస్తున్న కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయి. అదే గటర్ లో పడింది అనుకోండి, ఇట్ బికమ్స్ అన్ఫిట్ ఫర్ డ్రింకింగ్.
So just like that, the soul is pure. Soul ఎప్పుడు ప్యూర్ గానే ఉంటుంది. బట్ ఆ సోల్ ఏ నేచర్ తో అటాచ్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఇది ఇట్ బికమ్స్. సో అది రజోగుణంలో అటాచ్ అయితే ఇట్ గెట్స్ ద రజోగుణ క్వాలిటీ. It falls on the tamoguna quality. If it is associated with the sattva-guna nature of the three modes, sattvic nature. The point is, a soul దేంతో associate అవుతుంది. Based on that, soul is conditioned. How does the living entity get here? The living entity comes in contact with the material nature and becomes conditioned by it. Despite his desire for independent enjoyment, his existence is subject to strict control by the modes of material nature. Manandru, we want to be independent. So just like ఒక ఫామ్ లో ఆవులు ఉన్నాయి, కౌస్ ఉన్నాయి. వన్ కౌ ఇస్ హైలీ అగ్రెసివ్, సెకండ్ కౌ ఇస్ మైల్డ్లీ అగ్రెసివ్, థర్డ్ కౌ ఇస్ అగ్రెసివ్ బట్ వెరీ లెస్. ఏం చేస్తారు ఆ ఫార్మర్? ఒకదాన్ని గట్టిగా బైండ్ చేస్తారు, ఇంకెట్టు మూవ్ చేయకుండా చిన్న దారంతో బైండ్ చేస్తారు, ఇంకెట్టు కదలదు, కాళ్ళు చేతులు బంధించేస్తారు అగ్రెసివ్ ఉన్న ఆవుని. మైల్డ్లీ అగ్రెసివ్ ఉన్న ఆవుని ఏం చేస్తారు? కొంతవరకు కట్టి వదులుతారు. ద లీస్ట్ అగ్రెసివ్ దాన్ని ఏం చేస్తారు? కొంచెం పెద్ద తాడు పెట్టి వదులుతారు. ఆవులు చాలా మటుకు ఆవులు దే ఆర్ మైల్డ్. 90% ఆఫ్ ది కౌస్ ఆర్ మైల్డ్. అటువంటి ఆవులు ఏం చేస్తారు? దే లెట్ ఫ్రీ గో, ఎందుకంటే అవి ఏం చేయవు. ఈ మూడు ఆవుల్ని ఎందుకు కట్టేశారు? బికాస్ దే ఆర్ అగ్రెసివ్, దే ఆర్ కండిషన్. సో ఎప్పుడైతే తాడు టైట్ కట్టేసామో, కాళ్ళు చేతులు కట్టేసామో, ఇట్ ఈస్ ఇన్ తమోగుణ. మన గుణాల గురించి అనుకున్నాం. గుణ అంటే తాడు, మనని ఈ తాడేసి కట్టేశారు. బికాస్ వీఆర్ మన మాస్టర్ తన మాట వినట్లేదు. సో తమోగుణంలో ఉంటే ఫుల్ బైండింగ్, ఎటువంటి మూవ్మెంట్స్, రెస్ట్రిక్షన్స్ చాలా తక్కువ, ఎక్కువ ఉంటాయి. వీ కెనాట్ మూవ్. రజోగుణ వీ కెన్ మూవ్ సంథింగ్. సత్వగుణ కొంచెం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది, బట్ స్టిల్ ఆ తాడుతో బైండ్ అయ్యే ఉంటుంది. సో ఈ మూడు మోడ్స్ నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత, వెన్ వి బికమ్ ఫ్రీ ఆఫ్ దిస్ ఓనర్షిప్ మెంటాలిటీ, ఎప్పుడైతే మనం కృష్ణ ఇస్ ద సుప్రీం లార్డ్, వీఆర్ ద సర్వెంట్స్ ఆఫ్ కృష్ణ అని ఎప్పుడైతే రియలైజ్ అవుతామో, కృష్ణ కట్స్ దట్ రోప్ కట్ చేస్తాం. ఇమీడియట్లీ ద కౌ ఫ్రీగా తిరుగుతుంది. We become freedom. So these three modes, Sattva-guna, Rajoguna, Tamoguna, are the ropes. The length of the rope మారుతుంది కానీ, but they are ropes. The fault which causes the soul's condition state certainly rests in his own independent nature. We are independent, individuality. దాని ఫ్రీ విల్ అంటారు. మన ఓన్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్ ని హౌ వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్. సో కృష్ణ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఇండిపెండెంట్. కృష్ణ హ్యాస్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్. అలాగే సోల్ విల్ ఆల్సో హ్యాస్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్. కృష్ణ విల్ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్ ఇన్ ద ఫ్రీ విల్. మన ఫ్రీ విల్ లోకి కృష్ణ విల్ నెవర్ ఇంటర్ఫియర్. సో ఆ ఇండిపెండెంట్, మన ఇంటెలిజెన్స్ షుడ్ బి యూస్డ్. మన ఇంటెలిజెన్స్ ఆ ఇండిపెండెంట్ నేచర్ ని ఎలా వాడుకోవాలనేది have to utilize for that. If మనం మిస్యూజ్ చేసుకుంటే ఆ ఇండిపెండెంట్ నేచర్ ని, we will become bound by the rope. Otherwise we can move like a free. మన free will is for the service of Krishna. We are let loose. Yes, grace. Anything మన ఏ గ్రేస్ ఇస్తున్నా, that is called for Krishna only. సో ఎప్పుడైతే మన free will is submitted to Krishna, మన own way, then we are let loose of these conditionings. We cannot blame Krishna anymore than a criminal can blame a judge for his jail. So judge
క్రిమినల్స్ కి పనిష్మెంట్ ఇస్తారు, రివార్డ్స్ ఇస్తారు. బట్ జడ్జ్ షుడ్ నాట్ బి క్రిటిసైజ్డ్. అలాగే కృష్ణ ఇక్కడ పరమాత్మగా ఉన్నప్పుడు ఈజ్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ విట్నెస్. ఈజ్ జడ్జ్. జడ్జ్ ఆ విట్నెస్ చూసి జడ్జ్మెంట్ ఇస్తారు. We cannot claim that this God is the cause of our misery. భగవంతుడు కారణం కాదు. మన ఓన్ యాక్టివిటీస్, మన ఓన్ యాక్షన్స్, మన ఓన్ ఇండిపెండెంట్ నేచర్, ఇదే కారణం మన ఈ సుఖ దుఃఖాలు అనుభవిస్తుంది. లివింగ్ ఎంటిటీ ఆల్దో ట్రాన్సెండెంటల్ but has become conditioned by the material world and thus under the spell of the material modes. So ఈ కండిషన్ వల్ల we are in this three modes. సో దానివల్ల ఏమవుతుంది, ఈ త్రీ మోడ్స్, అకార్డింగ్ టు త్రీ మోడ్స్ విల్ గెట్ డిఫరెంట్ బాడీస్. కృష్ణ 13th చాప్టర్ లో చెప్పారు, ఎవ్రీ బాడీ ఈస్ డిఫరెంట్. ఒక్కొక్క క్షేత్ర ఈస్ డిఫరెంట్. మై క్షేత్ర ఈస్ డిఫరెంట్, యువర్ క్షేత్ర ఈస్ డిఫరెంట్. ఏ క్షేత్రాలు రెండు ఒకటి కాదు. డిఫరెంట్ బాడీస్ అకార్డింగ్ టు ద మోడ్స్, మన ఓన్ కండిషనింగ్. తమ గుణాలు ఎక్కువ ఉంటే వి గెట్ అన్ యానిమల్ బాడీ. సత్వ గుణాలు ఎక్కువ ఉంటే వి గెట్ బ్రహ్మాజీ బాడీ. So, the span of bodies, we have 8.4 million species. Lower species, middle level species, and upper level. 8.4, Padma Purana says. Out of which, at the time of death, mode whether I am in Rajo, Tamo, and Sattva, accordingly, we get the body. In the next session, we'll see how do we get a body in the next coming session. According at the time of death, ఎటువంటి గుణం ఉంటే ఎటువంటి బాడీస్ వస్తాయి. But first we have to understand what is this rajas, what is this tamas, and what is this sattvic. Next 3 slokas we will understand them. So living entity, an eternal soul, is Satchitananda. ఎప్పుడైతే ఈ మెటీరియల్ మోడ్ లో కాంటాక్ట్ లోకి వస్తుందో, you can see the picture. Goodness, ignorance, and passion. Then it is called condition. So సత్వగుణం ఎలా ఉంటుంది? సత్వగుణం తాలూకా మేజర్ క్వాలిటీస్ బ్యాలెన్స్ ఇన్ లైఫ్. మనం బ్యాలెన్స్ చేయగలం. హార్మనీ, పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్, పీస్ ఆఫ్ మైండ్, క్లారిటీ ఆఫ్ విజన్, లైట్, క్రియేటివిటీ, ఓపెన్నెస్, ఇంటెలిజెన్స్. These are all the qualities of Sattva-guna. Rajoguna qualities, highly movement, here and there, into అటు పరిగెడుతుంటారు. Activity oriented and highly energetic, is over excited, passionate, desires చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, easily agitated, anxieties, egoism. Toxic people ఎలా ఉంటారు? Inertia, lazy, inactivity, no actions, just eat and sleep, negative attitude. Hey, why is satsang? తామసిక్ పర్సన్ లోని సత్సంగ పిలిస్తే ఐ డోంట్ హ్యావ్ టైం, నాకు ఈ సత్సంగంతో పని లేదు. దే డోంట్ వాంట్. దే ఆర్ డల్, డార్క్, డెల్యూజన్, ఆల్వేస్ ఇన్ డిప్రెషన్, ఆల్వేస్ ఇన్ ఇగ్నోరెన్స్. Actually, Jiva has nothing to do with this material nature. Their quality of illusory happiness and distress, which are accepted by Jiva without understanding the true nature. So everyone is trying to find happiness. రకరకాల విధంగా రకరకాల హ్యాపీనెస్. తమోగుణంలో హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది? ఇంటాక్సికేట్. రజోగుణ హ్యాపీనెస్, ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ ది ఫ్యామిలీ, వెల్త్. సత్వగుణంలో హ్యాపీనెస్ ఎలా వస్తుంది? బై వే ఆఫ్ నాలెడ్జ్. శుద్ధ సత్వం. If it is, we are going beyond this three modes. Happiness ఎలా వస్తుంది? By serving Krishna. Since the inert matter is an eternal as the soul, from the very beginning, the soul is under the influence of this matter. The three constituent matter, namely Sattva, Rajas, and Tamas, cover the proper self of the soul. The cloth may be white, but when it is soiled, it's black. So white cloth, ఎంత స్పాయిల్ అవుతే అంత బ్రౌనిష్ గా కనపడుతుంది. The bondage is due to no other cause but the souls being under the influence of the matter. This is the reason.
6th verse. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. తత్ర సత్వం నిర్మలత్వాత్ ప్రకాశమనాయాం సుఖ సంగేన బధ్నాతి జ్ఞాన సంగేన చానఘ. Hare Krishna. So here, O sinless one, the mode of goodness, being purer than the others, is illuminating, and it frees one from all sinful reactions. Those situated in that mode becomes conditioned by a sense of happiness and knowledge. So ఇక్కడ సత్వ గుణం గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. డిఫరెంట్ వే మనం అనుకున్న డిఫరెంట్ వే ఆఫ్ హ్యాపీనెస్. గుడ్నెస్ లో మన వాళ్ళు సత్వగుణంలో వాళ్ళు దే ఆర్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ. రజసిక్ లో ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ యాక్టివ్. టోరస్ లో ఉన్న వాళ్ళు దే ఆర్ హెల్ప్లెస్. సో దీస్ ఆర్ 3 వేస్. ఇక్కడ సత్వగుణంలో ఎలా చెప్తున్నారు? మోడ్ ఆఫ్ గుడ్నెస్ బీయింగ్ ప్యూరర్ దెన్ అదర్ ఈస్ ఇల్యూమినేటింగ్. మనం ఆల్రెడీ తెలుసుకున్నాం. ఇట్స్ లైక్ ఎ ప్యూర్ క్రిస్టల్ గ్లాస్. లోపల ఉన్న హ్యాపీనెస్ ఆఫ్ ది సోల్ క్లియర్ గా బయటకు వస్తుంది. Some illumination is happening. It frees us from the sinful reactions. So ఇటువంటి సత్వగుణంలో వాళ్ళు they don't do wrong. సో వాళ్ళు ఎప్పుడు వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ ఫాలో చేస్తారు. ఏది కరెక్టో అదే చేస్తారు. బికాస్ ఆఫ్ దట్ they don't go for sinful reactions. Those situated in the mode of goodness become conditioned by sense of happiness and knowledge. ఇంత ఇల్యూమినేషన్ ఉంది, పాపాలు చేయట్లేదు. Why సత్వగుణ is conditioned. స్టిల్ సత్వగుణలోంచి మనం లిబరేషన్ పొందలేము. ఎందుకు? ఇక్కడ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ మనం తెలుసుకుందాం. సో ఇక్కడ 3 రకాల వ్యక్తులు ఉన్నారు. సత్వగుణ పీపుల్, రజగుణ పీపుల్ అండ్ తమోగుణ పీపుల్. సో ఈ వర్షంలో మనం సీ అబౌట్ సత్వగుణ పీపుల్. సో వాళ్ళకి ఒక కార్ డ్రైవింగ్ ఇచ్చాం. ఒక కార్ డ్రైవ్ చేయమని ఇచ్చాం సత్వగుణ పీపుల్. ట్రై చేస్తారు, క్రాస్ రోడ్కి వెళ్ళారు, మళ్ళీ తిరిగారు, మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చారు, మళ్ళీ నెక్స్ట్ జంక్షన్ లో తిరిగారు, మళ్ళీ క్రాస్ రోడ్ వచ్చారు, మళ్ళీ క్రాస్ రోడ్ తిరిగారు, మరో జంక్షన్కి వెళ్ళారు, తిరిగి మళ్ళీ క్రాస్ రోడ్. ఇలా జరుగుతుంది. ఈ రొటేషన్ జరుగుతూ ఉంది. అయితే ఇది చూసిన కానిస్టేబుల్ అడుగుతారు, హ్యాపీ ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాను, మీరు అలా తిరుగుతున్నారు, ఇటు వస్తున్నారు, అటు వెళ్తున్నారు, అటు వస్తున్నారు, ఇటు వెళ్తున్నారు, ఇటు వస్తున్నారు, మీరు ఎటు వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? మీరు ఏదైనా దారి తప్పిపోయారా? అడ్రస్ ఎత్తుకుంటున్నారా? హెల్ప్ చేయనా అని అడుగుతారు. అయితే ఆ పర్సన్ నీకెందుకు? అదే డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది. లేదు, నీకు అడ్రస్ చెప్తాను, నా దగ్గర లైసెన్స్ ఉంది, నేను స్పీడ్ లిమిట్ లోనే వెళ్తున్నాను, సీట్ బెల్ట్ పెట్టుకున్నాను, అన్ని రూల్స్ ఫాలో చేస్తున్నాను కదా. బట్ పోలీస్ అంటే అన్ని ఓకే, నేను దాని గురించి అడగలేదు, మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలనుకుంటున్నారు? బట్ స్టిల్ పర్సన్ డజంట్ ఆన్సర్. సత్వ గుణాల్లో ఉన్న పీపుల్ ఏంటంటే దే ఫాలో ఆల్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. వేదిక్ స్క్రిప్చర్స్ లో ఎటువంటి రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉంటాయో సత్వగుణ పీపుల్ దే ఫాలో ఆల్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్. బట్ లాకింగ్, ఎక్కడికి వెళ్తున్నారు, ఎందుకు చేస్తున్నారు, వేదాస్ పర్పస్ ఏమిటి, దే డోంట్ నో ఇట్. ఎస్, అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో. సో దానివల్ల గుడ్ రిజల్ట్స్ టేకెన్ ఫర్ గ్రాంటెడ్, గుడ్, యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద పయస్ రిజల్ట్స్. ఒకటే లాకింగ్ ఇస్ ద డైరెక్షన్. వేదాస్ డైరెక్షన్ ఏంటి? వేదశ సర్వే అహమే వేద, వేదాంత క్రిత్ వేద వేద. వేద by all means of the Vedas, I am to be known. So Vedas చదివిన తర్వాత one who knows Krishna, he is the highest. ఈ సత్వగుణ పీపుల్ they read Vedas, Upanishads, కానీ they miss on the conclusion. Krishna is the supreme personality of Godhead. So this is why సత్వగుణ people are conditioned. They are in happiness, they are knowledgeable. సో ఏమవుతుంది? హ్యాపీనెస్ అండ్ నాలెడ్జ్ దే సే థింక్ దట్ ఐఎమ్ ఫ్రీ. సో మన హ్యాపీనెస్ ఉంది అంటే నాకు పాపాలు తగలట్లేదు, ఎటువంటి బాధలు రావట్లేదు, సో ఐఎమ్ ఫ్రీ.
మనం లిబరేషన్ ఎప్పుడు చూస్తాం? మనకి బాధ ఉన్నప్పుడు. చేతి మీద దెబ్బ బర్న్ అయింది అనుకోండి, మనం ఆయింట్మెంట్ రాస్తాం. ఆ బర్నింగ్ తగ్గేంత వరకు విల్ ఫీల్ పెయిన్. పెయిన్ పోయినప్పుడు, మనకి పెయిన్ తెలియనప్పుడు ఫాల్స్ ఇల్యూజన్, మనం వీఆర్ ఆల్రెడీ లిబరేటెడ్ అనే ఇల్యూజన్ లో ఉంటాం. జస్ట్ లైక్ దిస్ డ్రైవర్, తను డ్రైవింగ్ చేస్తున్నాడు హ్యాపీగా, తను డ్రైవింగ్ చేస్తున్న పావనలో ఉన్నాడు, బట్ హీ డోంట్ నో ద డెస్టినేషన్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి. సో సత్వగుణ పీపుల్, దే గెట్ ద హైయర్ ప్లానటరీ బాడీస్. అల్టిమేట్లీ ఎంత బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళినా దే హ్యావ్ టు ఫాల్ బ్యాక్ టు ద ఎర్త్. సో ఈ సైకిల్, ఎర్త్ టు బ్రహ్మ, బ్రహ్మ టు ఎర్త్, ఎర్త్ టు బ్రహ్మ, బ్రహ్మ, ఈ సైకిల్ వెళ్తూనే ఉంది. ద గోల్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈస్ టు గో అవుట్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. ఈ మెటీరియల్ వరల్డ్ నుంచి బయటకు వెళ్ళిపోవాలి. కూడా పీపుల్ దే థింక్ దట్ బ్రహ్మ లోక ఇస్ ద హైయెస్ట్. సో అదే స్పిరిచువల్ వరల్డ్ అనుకుంటారు. బట్ అల్టిమేట్లీ అగైన్ దే హ్యావ్ టు ఫాల్. That is the problem with the Sattva-guna. Sattva-guna is favorable, the most favorable for bhakti. Bhakti cheyadaniki Sattva-guna is the most favorable. So we all have to cultivate Sattva-guna. But understand, Sattva-guna is highest ka. Beyond that. It's like example of scientists, philosophers, and poets. They are proud of their knowledge. Science, they're proud of knowledge because so many comforts, so many standard of living increases now. Sense of advanced happiness binds them in this material world. So what causes the sense of happiness? Because one is more or less free from sin. So Brahma Lokalo, we don't face the negative reactions. Janma ఉంటుంది, మృత్యు ఉంటుంది. But Jara and Vyadhi, we don't have in that Brahma Loka. So ఎప్పుడైతే ఈ దుఃఖం లేదో, ఎప్పుడైతే హ్యాపీనెస్ ఉందో, we think that we are liberated. మనం మోక్ష పొందేసాం అనుకుంటాం. అందుకే చాలా మంది అనుకుంటారంటే మోక్షం అంటే బ్రహ్మలోకాలకు వెళ్తామని. నాట్ దట్. Destination, no likelihood of liberation. The Brahma represents mode of goodness. What we have seen. One becomes characteristics of goodness. Sattva-guna characteristics same. One becomes wiser than those other conditions. కొంతమంది people are, మనం చూసాం, తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు. ఇమీడియట్ గా దే కెన్ గ్రాస్ప్. ఎలాగా గ్రాస్పింగ్ పవర్ వస్తుంది? ఒకరికి గ్రాస్పింగ్ పవర్ ఉంది, మరొకరికి లేదు. క్లాస్ లో 60 పీపుల్ ఉంటారు. 60 పీపుల్ లో ఒక స్టూడియస్ బాయ్ ఫ్రంట్ సీట్ లో కూర్చుంటాడు. సో కాల్డ్ ఓకే మీడియం వారి మధ్యలో కూర్చుంటారు. ఆకతాయి వాళ్ళు ఉంటారు. దోస్ ఆర్ నాట్ విల్లింగ్ టు నో అబౌట్ నాలెడ్జ్. టీచర్ ఏం చెప్తాను అవసరం లేదు, అలాంటి వాళ్ళు దే ప్రిఫర్ బ్యాక్ సీట్. బట్ నాలెడ్జ్, టీచర్ ఇచ్చే నాలెడ్జ్ ఈస్ కామన్ ఫర్ ఎవ్రీ 60 స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ బెంచ్ కి ఏముంది, సెకండ్ బెంచ్ కి ఏముంది, థర్డ్ బెంచ్ కి ఏముంది, నాలెడ్జ్. బట్ ఫస్ట్ బెంచ్ ఉన్న వాళ్ళు ఎందుకు they got highest marks? Because వాళ్ళ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద ఇంటెలిజెన్స్ సాత్వికంలో ఉంటే దే ఆర్ మోర్ వైజర్. అందుకే కొంతమంది ఎంత చెప్పినా వర్క్ ఎక్కదంటారు. బికాస్ దట్ ఇంటెలిజెన్స్ ఈజ్ ఇన్ ద తమో గుణ. ఎప్పుడైతే మన ఇంటెలిజెన్స్ తమో గుణ ఉంటుందో we become dull-minded. So we should practice Sattva-guna. Not so much affected by material desires. So ఈ మెటీరియల్ డిజైర్స్ అంటే ఎటువంటి ఆసక్తి ఉండదు. ఓకే, ఐఎమ్ గెటింగ్, ఓకే ఫైన్. Hence a sense of advancement in the material knowledge. So he is without desires. సో అటువంటి వాళ్ళు ఆహారం ఎలా ఉంటుంది? సాత్విక ఆహారం, ఫ్రూట్స్, వెజిటేబుల్స్. సో సాత్విక్ డైట్ ఉంటుంది. Condition to feel that he is advanced in the, this is the problem, thinks he is advanced. So pride ఎప్పుడు వస్తుంది? Anything that I am the highest. I am the highest. So this is the problem with the mode of Sattva.
So no likelihood of liberation or being transferred to the spiritual part. So happiness is there, knowledge is there, but mistaken identity. There is an identity mistake. So Sattva Gunalo, we don't know who we are actually. Then Jiva fast. Hare Krishna, 7th verse. Hare Krishna. Rajo ragatmakam vidhi Krishna sanga samudbhavam tannibbatnati kaunteya karma sangena dehinam. The mode of passion is born of unlimited desires and longings. O son of Kunti, and because of this, the embodied living entity is bound to the material fruitive activities. So ఇందాక మనం తీసుకున్న 3 వ్యక్తుల్లో రెండో వ్యక్తి రజోగుణ వ్యక్తి. ఇప్పుడు ఈ రజోగుణ వ్యక్తికి కార్ డ్రైవింగ్ ఇచ్చాం. సో వాట్ హ్యాపెన్స్? He drives the car very speed, 100 kilometers, 120 kilometers, 140 kilometers. Zoom. So 40 kilometers hour లో వెళ్ళాలంటే he goes 80 kilometers. So he partially follows the scriptures, follows the rules, but he's very hyperactive. So such kind of people are Rajoguna people. So they are born of unlimited desires and longings. So I have so many desires. సో ఈ కోరికలు ఎక్కువ అవుతున్న కొద్ది రజోగుణం పెరుగుతుంది. ఎందుకు అంటే కోరికల్ని తీర్చుకోవాలంటే వీ హ్యావ్ టు వర్క్. సో ఇక్కడ రాగ అటాచ్మెంట్. క్వాలిటీ ఆఫ్ ఏ రజోగుణ ఈస్ అటాచ్మెంట్, రాగ. మనీ హోల్ వరల్డ్ తో అటాచ్మెంట్, మన పొజిషన్స్ తో అటాచ్మెంట్. అండ్ సెకండ్ క్వాలిటీ ఈస్ కృష్ణ, డిజైర్ టు ఎంజాయ్. సో లేని దాని గురించి we try to get more. సో అటాచ్, రాగా అంటే ఉన్నదానికి అటాచ్మెంట్, కృష్ణ అంటే లేని దానికోసం అటాచ్మెంట్. కృష్ణ, ఐ వాంట్ ఎక్వైర్. సో నాకు ఈరోజు 1 lakh per month salary and I want 2 lakh. సో కంపెనీ టు కంపెనీ. సో ఈ రోజులో సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ వాళ్ళని చూస్తున్నాం, వన్ కంపెనీ టు అనదర్ కంపెనీ. పొలిటీషియన్స్ చూస్తున్నాం, వన్ పొలిటికల్ పార్టీ టు అనదర్ పొలిటికల్ పార్టీ. ఎందుకు ఈ జంప్ జరుగుతున్నాయి? ఈజ్ ఇట్ ఫర్ సర్వీస్? టు ద పీపుల్? దే వాంట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఆఫ్ మనీ ఆర్ పొజిషన్స్. సో కొంతమందికి మనీ కావాలి, మోర్ మనీ కావాలి, కొంతమందికి మోర్ పవర్ కావాలి. ఐ వాంట్ మోర్ అండ్ మోర్ ఎక్స్పాన్షన్. సో దానివల్ల ఏంటి? ఉన్న పవర్ కి అటాచ్మెంట్, లేని హోదాకి కృష్ణ, డిజైర్. సో దానికోసం కంటిన్యూస్ గా వర్కింగ్. We work to achieve that. So night and రాత్రులు పగళ్ళు హార్డ్ వర్క్. సో సత్వగుణ పీపుల్ ఆర్ స్మార్ట్ వర్కింగ్ పీపుల్. రజోగుణ పీపుల్ ఆర్ హార్డ్ వర్కింగ్ పీపుల్. They work very hard to gain certain things, వాళ్ళ ఓన్ డిజైర్స్, వాళ్ళ ఓన్ పొజిషన్స్ ని ఉంచుకోవడానికి. So this is the problem of Rajoguna. This is characterized by passion binds by ropes of desire. ఈ ropes ఎలా డిజైన్ చేయండి? Desires and attachments. So this rope is made of desire and attachments, characterized by strong attraction between man and woman. The attraction between man and woman is Rajoguna. ఎందుకు ఇది అంటే, so this is the reason, mode of passion, attraction between the man and woman. So woman has attraction for man and man has attraction for woman. So mutual attraction. So దీని వల్ల ఏమవుతుంది? They form a family. ఫ్యామిలీ రాగానే we need to protect the family. చిల్డ్రన్ తలకి నీడ్స్, వైఫ్ తలకి నీడ్స్, హస్బెండ్ తలకి నీడ్స్, అదర్ పర్సన్స్ తలకి నీడ్స్. we have to cater. మనం చెయ్యాలి. ఒక హౌస్ ఉండాలి, సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్కమ్ ఉండాలి. దిస్ ఇస్ వాట్ వి ఎక్స్పెక్ట్. గ్రోత్ ఉండాలి. ఫ్యామిలీ రాగానే ఫ్యామిలీ గ్రోత్ రావాలి. సో ఫర్ దిస్ వి వర్క్ అండ్ వర్క్ అండ్ వర్క్. సో ఫర్ 2 bedroom to 3 bedroom, 3 bedroom to 4 bedroom or higher standard of living,
This is a natural process. The entire material world lo we see all these things. In the development and pair, we are seeing all this. Family expansions, all those things. So the ending present generation is bounded by the mode of rajoguna, expansion and expansion and expansion. So daniki entante he has to work very hard. So what happens when you do activity for personal growth, మన own personal growth కోసం activity చేస్తున్నాం. Then what happens? This finds into this material world. So సత్వగుణానికి hope లేదు, liberation. So what to speak of person in the mode of raja? Naturally he will not be gaining that. He wants some honor in the society or in the nation. He wants to have a family life with nice children, wife and house. So he works hard. So rajas, identical with the mutual affection between man and woman. So affection is both the cause and effect of the increased rajas. Krishna, desire for sense objects such as sounds, anga, atvanti association. We have seen this Krishna. When one does not obtain one's desired objects, it is Krishna. Anga, when one obtains one's objects, we get attached. Rajoguna, people are after progression, money, acquiring more, acquisition. So this is what about Rajoguna. So we will see about Tamoguna. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna. तमस्तज्ञानजं विद्धि मेहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभि तन्निबध्नाति भारत. Son of Bharata, know that mode of darkness, born of ignorance, is the delusion of all the embodied living entities. The result of this mode are madness, indolence, and sleep, which binds the conditioned soul. You can see the pictures. So this is tamoguna people. Always lazy, alasya. So eppudu padapadu. Given a chance, he'll sleep or eat. Sitting before the TV, eat all the popcorn, whatever it is, alcohol, drinks. So this is the nature of the tamoguna people. So it is characterized by mode of ignorance. So tamoguna is against sattva-guna. Sattva-guna ante knowledge. Tamas ante ignorance. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాన్స్, ఈ తామసి నుంచి బయటికి తీసుకురామని we are praying towards the Guru. తమసోమ జ్యోతిర్గమయ, తమసోమ జ్యోతిర్గమయ. సార్ తమస్ అంటే ignorance లోంచి నన్ను towards light, towards the knowledge, towards the sattva-guna. All the religious doctrines, religious చెప్పేది ఇదే. తమో గుణాల్లోంచి సత్వగుణాల్లోకి నన్ను తీసుకువెళ్ళు. What we are all praying. So how ignorance binds? Ignorance causes delusion for all ever. So what is delusion? What are we ignorant? On దేంట్లో ignorance? Ignorance of self-realization. The highest ignorance is not knowing who we are. మనం ఎవరో మనం తెలుసుకోకపోవడం. So ఈ material knowledge doesn't give us the knowledge. So material knowledge is either in the sattva, rajo and tamo guna. So even sattva guna doesn't have that self-realization, but una best entity, they are open for self-realization. Problem of tamas guna entity, they are not even open for self-realization. So ఈ సత్సంగం అండి, self-realization నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకుంటావు. దీనికి వస్తే you will know who are you, why are you suffering. Tamasic people ఏంటంటే
తర్వాత ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్. దిస్ ఇస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ the results of the mode are madness, indolence, sleep, which bind the condition. So, sleep is the mode of ignorance. So, ignorance is just the opposite of mode of goodness. Under the spell of ignorance, one can understand living, understand everything as it is. These are the characteristics. There is no chance of liberation. ఎటువంటి నాలెడ్జ్ ఉండదు. No chance. At least passionate people some activity చేస్తారు. They are active. But తామసిక్ పీపుల్ వాళ్ళు ఇన్యాక్టివ్, లేజీ, ప్రోక్రాస్టినేషన్, మన అన్ని లాస్ట్ మూమెంట్. సో ఈ రోజుల్లో ఎడ్యుకేషన్ స్టూడెంట్స్ లాస్ట్ మూమెంట్ ప్రిపరేషన్. ఒకప్పుడు వన్ డే బ్యాటింగ్, ఇప్పుడు 1 hour బ్యాటింగ్. T20 ప్రౌడ్లీ బోస్ట్. ఒకప్పుడు టెస్ట్ మ్యాచ్, ఎడ్యుకేషన్ వాజ్ టెస్ట్ మ్యాచ్. ఆఫ్టర్ దట్ ఇట్ బికేమ్ ఏ 1 day మ్యాచ్. నౌ ఇట్ ఈస్ T20. ఈ T20 కూడా బోరింగ్ అయిపోయింది ఎడ్యుకేషన్. దిస్ ఈస్ ద నేచర్ ఆఫ్ ది తామసిక్ పీపుల్. దే ఆర్ నాట్ ఆఫ్టర్ ద నాలెడ్జ్. అటువంటి వారికి ఎటువంటి లిబరేషన్ ఉండదు. యూ హ్యావ్ టు టేక్ బర్త్ రిపీటెడ్లీ. వెరీ డిఫికల్ట్. The tamoguna, meaning of Ajnanam is tamoguna. Cannot understand what is what. So, మన ఎవరో మనకు తెలియనప్పుడు ఇస్ లైక్ ఎ మ్యాడ్ మ్యాన్. సో పిచ్చివాడికి వాడు ఎవడో మనకు తెలియదు. హీ లూజెస్ హిస్ ఐడెంటిటీ ఇస్ క్రైసిస్. సో దోస్ ఆర్ ఇన్ తమోగుణంలో ఉంటారు, దే డు నాట్ నో హూ దే ఆర్. సో దే ఆర్ ఈక్వల్ టు ఏ మ్యాడ్ మ్యాన్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మేకింగ్ అడ్వాన్స్మెంట్, they become degraded. Alcohol, cigarettes, bad associations, even in tamoguna people that are qualities. He is considered to man. Everyone can see that his grandfather has died, so he will also die. My grandfather died. We know grandfathers died, parents die, our children's die, but we think that we will not. మన చనిపో. సో యక్షుడు యుధిష్ఠుడిని ప్రశ్న అడుగుతాడు, ఈ లోకంలో అతి విచిత్రమైనది ఏమిటి అంటే అడుగుతాడు. అయితే యుధిష్ఠుడు అంటాడు, మన కళ్ళ ముందే అందరూ పోతూ ఉంటారు, కళ్ళ ముందే అంతా పోతూ ఉంటారు, కానీ నాకు చావు రాదు అంటాడు. ఇది హాస్యాస్పదం. సో ఇటువంటి నాలెడ్జ్, థింకింగ్ దట్ ఐ డోంట్ డై. చుట్టుపక్కల ఈ రోజు కరోనా లాస్ట్ 2-3 years లో lakhs of people have died. According recently, I said 60 lakh people across the whole world has died only of corona. Other diseases, how many lakhs? Crores of people are dying. Till mananukunta chavanakra. This is the gross ignorance. ఇంకా హైయెస్ట్ ఇగ్నోరెన్స్ స్క్రిప్టర్స్ థింకింగ్ ఐ am God. హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది తమోగుణ, పీక్ తామసిక్ లో ఉన్న పీక్ ఏది అంటే థింకింగ్ దట్ ఐ am God. దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ ఇగ్నోరెన్స్. వెరీ లేజీ ఫర్ స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్. ఈస్ మ్యాడ్లీ అక్యుములేటింగ్ మనీ అండ్ వర్కింగ్ హార్డ్ స్టిల్. సో స్లీప్స్ more than required. The body ki 6 hours is sufficient. 6 quality hours, 10 o'clock to 4 o'clock. This is the good time to sleep. That ade cheptaru, early to the bed, early to the rise makes a man wise. 10 to 4 o'clock is the best time for sleep. 6 hours is sufficient. We sleep for 10 to 12 hours. 10 to 12 hours we sleep late at night, wake late at night, late at the morning. This is the quality of tamoguna. Appears to always be dejected. అన్ని కోల్పోయిన వ్యక్తులు, అన్నిటికీ భయం, అన్నిటికీ బాధలే, ఏ జరిగినా బాధ,
అయ్యో నాకు ఇది పోయింది, నాకు ఇది లేదు, నాకు అది లేదు. ఈస్ ఆల్వేస్ డిజెక్టెడ్, అడిక్టెడ్ టు ఇంటాక్సికెంట్స్ అండ్ స్లీపింగ్. సో ఏమి చేయలేకపోతే ఏం చేస్తారు? కొంతమంది మీ గో ఫర్ ఇంటాక్సికేషన్, బాధలు మర్చిపోవడానికి ఇంటాక్సికేషన్ వెళ్ళిపోతుంది. కొంతమంది బాధలు వస్తే మీరు చూసుంటారు. దట్ ఈస్ ద తమో గుణ క్వాలిటీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సత్వం సుఖే సంజయతి రజః కర్మాణి భారత జ్ఞానమావృత్య తు తమః ప్రమాదే సంజయత్యుత. O son of Bharata, the mode of goodness conditions one to happiness, passion conditions one to fruitive actions, and ignorance covering one's knowledge binds one to madness. So modes are threads. The threads run. So okay, thread conditioned by happiness. One is conditioned by fruitive activities, and other is conditioned by madness. This is where Sattva-guna people, Rajoguna people, and Tamoguna people are visioned. So goodness conditioned one to happiness, passion conditioned one to fruitive activities, ignorance covers one, knowledge binds to one's madness. So passion, one engages fruitive actions and owns as much as he can, sometimes spending for the good cause. Sometimes the passionate people spends for the good cause. Yani tamasic people వృధా ఖర్చు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చు పెడతారు, ఇష్టం వచ్చినట్టు ఖర్చులు పెడతారు. ఇటు ఇక్కడ కాదు అక్కడ కాదు, వాళ్ళకి ఉపయోగపడదు, ఎవరికి ఉపయోగపడినట్టు ఉంటాయి తామసిక్ పీపుల్ తాలూకా ఖర్చు. బోత్ వర్క్ హార్డ్. ఇంకోటి క్వాలిటీస్ ఏంటి? ప్రమాద. ఐ ఫర్గాట్ టు పుట్ రైట్ దేర్. సో ఇందాక చూసినప్పుడు తామసిక్ క్వాలిటీ వన్ ఈస్ ద ప్రమాద. ప్రమాదం ఈస్ కేర్లెస్నెస్, tendency to perform actions which should not be done. So like ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్నాం కార్టూన్, జనాలు ట్రాఫిక్ వస్తున్నప్పుడు దే క్రాస్ విత్ మొబైల్ ఇలా చూసుకుంటూ దే క్రాస్ ద రోడ్. దే ఆర్ అటాచ్డ్ టు ద మొబైల్ ఫోన్స్. మొబైల్ ఫోన్ లో యూట్యూబ్ వీడియో అలా చూస్తూ ఉంటారు, పక్కన ఏం జరుగుతుందో ఏం అవసరం లేదు. ఎటువంటి హార్న్లు కొట్టినా పట్టించుకోరు, ఉద్దేశంగా పట్టించుకోరు. ప్రమాదం మీన్స్ కేర్లెస్నెస్. Carelessness towards themselves, carelessness towards everything, negligence. So this is the quality of tamasic people. Inattentives. ఒకటి చెప్తాం, మరొకటి అర్థం అవుతుంది. వినం. ఇన్అటెన్షన్. మైండ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, బాడీ ఇక్కడ ఉంటుంది, మైండ్ ఇక్కడ లేదు. ఫేమస్ స్టేట్మెంట్ ఉంది కదా, మైండ్ ప్రెసెంట్, బాడీ అబ్సెంట్, బాడీ ప్రెసెంట్, మైండ్ అబ్సెంట్. దిస్ ఇస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ ఇన్అటెంటివ్నెస్, నెగ్లిజెన్స్. Nidra. So Nidra is in the mode of ignorance. Sleeping arising from the lack of energy in the consciousness can also include inaction of the mind due to exhaustion. So the state in which the external organs stop working due to exhaustion and seek to recover for this. This is called Nidra. So automatically dream state. Dreams lone మొత్తం అన్ని అయిపోతుంది. We dream and dream and dream. Action ఏమవుతుంది ఆ డ్రీమ్స్ మీద. నిద్ర ఈజ్ అపోజిట్ టు సత్వ అండ్ రజోగుణ. సో ఈ సెషన్ లో కృష్ణ సేస్ దిస్ ఈస్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ రజోగుణ, సత్వగుణ అండ్ తామసిక్ గుణ. ఈ నాలెడ్జ్ తెలుసుకున్న వాళ్ళు దే కెన్ గో బియాండ్ ద మోడ్స్ ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్. ఎలాగైతే మాయతో మెజిషియన్ తో ట్రిక్ తెలిస్తే అది మన్ని ఎఫెక్ట్ చేయదు, అలాగే ఈ మాయా ట్రిక్ తెలుసుకుంటే దిస్ విల్ నాట్ ఎఫెక్ట్ us. This is the qualities of Rajo and Tamo. Next session లో మనం we will see ఏ క్వాలిటీ ముందు ఉంటుంది, ఏ క్వాలిటీ ఇస్ హైయెస్ట్. రజోగుణం కొంతమందికి రజోగుణం వస్తుంది, కొంతమందికి తమో గుణం ముందుకు వస్తుంది, కొంతమందికి సత్వగుణం ముందుకు వస్తుంది. విచ్ ఈస్ కమింగ్ ఫస్ట్? కృష్ణ విల్ డిసైడ్. కృష్ణ విల్ సే రేస్ ఆఫ్ దిస్ modes of material in the next session. Hare Krishna. At this time, so ఈ 3 modes అర్థం చేసుకొని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకోవాలి అంటే we have to chant
and chant and Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare. At this point, I would open this forum for your feedbacks, realization. Hare Krishna, Mautika Mataji. హరే కృష్ణ. Hare Krishna. సో మీరు వీడియో చూపించిన తర్వాత లైక్ మీరు చెప్పినట్టు ఎవ్రీ వన్ ఆఫ్ us were children of God, like we are part and parcel, integral part. బట్ మన హ్యూమన్స్ ఏంటి, వాళ్ళ ఓన్ బెనిఫిట్స్ కోసం యానిమల్స్ ని చంపేస్తున్నారు. యానిమల్స్ ని లైక్ దే ఎక్స్ప్లాయిటింగ్ నేచర్ జస్ట్ ఫర్ దేర్ ఓన్ బెనిఫిట్స్. అండ్ స్వచ్ఛ భారత్ అంటారు. స్వచ్ఛ భారత్ అంటే రియల్ స్వచ్ఛ భారత్ ఈస్ cleaning our mind. We can clean our mind by chanting and by reading Bhagavad Gita and by satsang. అండ్ ఆల్సో ఈ కొటేషన్ చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు, మానవ సేవే మాధవ సేవ అని. బట్ అది కాదు, బట్ దాని రివర్స్, మాధవ సేవే మానవ సేవ. కృష్ణకి సేవ చేస్తే వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ హ్యూమన్, నాట్ ఓన్లీ హ్యూమన్, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వన్, వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ యానిమల్స్ ఆల్సో నేను చెప్పినట్టు. అండ్ రెయిన్ పడినప్పుడు పైనుంచి రెయిన్ డ్రాప్ వస్తుంది, దట్స్ వెరీ ప్యూర్. కానీ ఎప్పుడైతే ఇంప్యూరిటీ శాండ్ వాటితో కలుస్తుందో అది ఇంప్యూర్ అయిపోతుంది. సిమిలర్లీ విఆర్ సోర్స్. మనం ఎప్పుడైతే ఈ 3 modes ఆఫ్ మెటీరియల్ నేచర్ లోని ఏదో ఒక నేచర్ తోని కాంటాక్ట్ అవుతామో అప్పుడు మనము కూడా కండిషన్డ్ అయిపోతాం. మన బట్టి ఉంటుంది. అండ్ మీ చెప్పిన 3 cows ఎగ్జాంపుల్స్ బాగున్నాయి. ఫస్ట్ వన్ హైలీ అగ్రెసివ్, మైల్డ్ అగ్రెసివ్ అండ్ లీస్ట్ అగ్రెసివ్. అన్నిటినీ కడతాము, వేటిని వదిలేయడం. మనము అవి అగ్రెసివ్నెస్ వంటిది అగ్రెసివ్నెస్ నుంచి లేకుండా ఉంటే అప్పుడు వదులుతాము. లైక్ వెన్ వీ అండర్స్టాండ్, వెన్ వీ రియలైజ్ దట్ కృష్ణ ఇస్ మాస్టర్, దెన్ కృష్ణ విల్ కట్ దోస్ రోప్స్ ఆర్ దోస్ గుణాస్. అండ్ సత్వగుణ పీపుల్ గురించి చెప్పారు, అలా యూటర్న్ తీసుకుంటూ ఉంటారు, మాటకి సర్కిల్స్ లో తిరుగుతారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళు అన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఫాలో అవుతారు, బట్ దే డోంట్ నో వాట్ దే ఆర్ డూయింగ్, దే డోంట్ నో వై దే ఆర్ గోయింగ్, దే డోంట్ నో వెన్ దే విల్ రీచ్, దే డోంట్ నో ఎనీథింగ్. దే జస్ట్ సే దట్ వి ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఎవ్రీథింగ్, సో వాట్స్ యువర్ ప్రాబ్లమ్. అండ్ రజోగుణ పీపుల్ ఏంటంటే దే ఆర్ సో ప్యాషనేట్, దే వాంట్ టు డూ హార్డ్ వర్క్, దే వాంట్ టు డూ దిస్ దట్, సో యాజిటేటింగ్ మైండ్. అండ్ తమోగుణ పీపుల్ దే జస్ట్ సో లేజీ టు డూ ఎనీథింగ్, చాలా ఇగ్నోరెన్స్ లో కూర్చుంటారు వాళ్ళు. లైక్ ఈ యక్షుడు క్వశ్చన్ అడుగుతారు యుధిష్ఠిర్ని, ఈ లోకంలో అన్నిటికన్నా విచిత్రం ఏంటి అని. అప్పుడు యుధిష్ఠిర్ రిప్లై బాగుంటుంది, లైక్ అందరూ చనిపోతుంటూ ఉంటే మనకు మాత్రం చావు రాదు అనుకొని కూర్చోవడం, అది చాలా విచిత్రమైన థింగ్ అని. అండ్ లాస్ట్ లో చెప్పినట్టు మన బాడీకి 6 hours స్లీప్ ఈజ్ ఇనఫ్. 6 hours సిక్తాహార విహారస్య శ్లోకం అప్పుడు మీరు 6th chapter చెప్పినట్టు. హరి బోల్. హరే కృష్ణ. రాజమల ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న త్రిగుణాల గురించి నేర్చుకున్నాము. బీయింగ్ అంటే హ్యూమన్ ఆర్ యానిమల్, బేసిక్గా బ్రాడ్గా క్లాసిఫై చేస్తే మనకు ఉన్నది ఆత్మ ఒకవైపు, ఫిజికల్ బాడీ ఒకవైపు, మధ్యలో మైండ్ అనేది ఒకవైపు. మనం ఫర్దర్ క్లాసిఫికేషన్ చేయకుండా ఈ 3 గుణాలు, సత్వగుణము, రజోగుణము, తమో గుణము, ఆత్మ సచ్చిదానందం, దానికి సంబంధం ఏంటి ఇది గుణాలకి. ఈ ఫిజికల్ అనేది ఈ అవుట్పుట్ ఆఫ్ ద కర్మాస్ అండ్ అవర్ గుణాస్. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద మైండ్ ఓన్లీ, యాజ్ ఐ అండర్స్టాండ్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇన్ ద మైండ్ ఓన్లీ. సో ఈ మూడింటి యొక్క సర్కసే మన జీవితం. ఈ 3 గుణాలు మన మైండ్ లో చేసే సర్కసే మన జీవితం. ఈ 3 గుణాల గురించి దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ అల్గారిథమ్స్ హౌ టు ఇంప్రూవ్ సత్వగుణం, ఓకే, రెడ్యూస్ తమో గుణం అండ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ద సింపులెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈజ్ పుట్ భక్తి ఇంటూ దట్. ద మూమెంట్ యూ పుట్ భక్తి ఇంటూ దట్, మెల్లిగా తామస గుణం రజోగుణం అవుతుంది, రజోగుణం సత్వగుణం అవుతుంది. దాని తర్వాత అంతా కూడా సర్వం తన్మయత్వాన్ని పొందుతుంది. నాకు అర్థమైంది ఇది ప్రభుజీ. హరే
Hari Bol. Thank you so much for your wonderful realization. So Saraswati Mati has put up in the chat box. The real knowledge of Bhagavad Gita is the highest. It gets us out of the cycle of happiness and pain. Modern knowledge is bound by three modes of material nature. As we are living with the modern knowledge society, only way to come out of these bounded three modes of material nature is just chanting the holy name. Hare Krishna, Hare Bol. Hare Krishna, Kalyani Mataji. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ఈ రోజు మనము సత్వగుణము, తమో గుణము, రజోగుణం గురించి తెలుసుకున్నాము. ఈ మూడు గుణములను అనుసరించి మనము వివిధ రకాల దేహాన్ని కలిగి ఉంటాము. ఆ గుణములను అనుసరించే మనము ప్రవర్తిస్తాము. అదే విధంగా మనకి వివిధ రకమైన సుఖ దుఃఖములు కూడా ఈ మూడు గుణాలను బట్టి మనకు వస్తుంది. నాకు ఎక్కువగా తెలిసింది ఏంటంటే సత్వగుణంలో ఉంటేనే మనం ఎక్కువగా హ్యాపీగా ఉంటాము, పాజిటివ్ మైండ్స్ తో ఉంటాము. రజోగుణంలో అయితే అది హైపర్ యాక్టివ్ గా ఉంటారు. తర్వాత వాళ్ళు ఏమొచ్చి ఎక్కువగా కోరికలు కలిగి ఉంటారు. ఆ కోరికలు తీరడానికి వాళ్ళు ఎక్కువగా హార్డ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. తమో గుణము చేత వచ్చి వాళ్ళు ఎక్కువగా లేజీగా ఉంటారు. ఇది సత్వగుణానికి పూర్తిగా వ్యతిరేకంగా ఉంటారు వాళ్ళు. నాకు అది అర్థం. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ కళ్యాణ్. హరే కృష్ణ సాగర్ బాబు और जगन्नाथ प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण पुष्कला. Hare Krishna. Today's my realization is we should be fixed in the transcendental knowledge. By this we can attain the nature of Krishna. It will be established. One can't be born at the time of creation or disturbed at the time of dissolution. And attaining the transcendental nature is meaning is acquiring quality of equality with the Supreme Personality of Godhead. And liberated souls in transcendental planets always look the lotus feet of the Supreme Lord, which is being engaged, which we getting by engaged in loving service of the Supreme Personality of Godhead. Like we are attending this the satsang and we are doing the services. It is possible in the liberated souls. And the total material substances, which is called as Brahmana, is the source of birth and makes the possible of birth of all living beings. That's it. Hare Krishna. Hare Bol. Any other realizations? So we should take the shelter of Varaha Murti for upliftment of our qualities. We have to take the shelter of Nityananda Prabhu to access the mercy of Lord Varahadev. So with this, we'll go with Narasimha Pranama. Hare Krishna. Padmavati Mataji, will you take up? Hare Krishna. Hare Krishna. Abhishek. Yes. Narsimharthi. Okay. Namaste Narasimhaya Praladalaadaine Hiranyakashi Purvakshaha Shilatankanakalaye Ito Narsimha Parato Narsimha Yato yami tato Narsimha Bahir Narsimha Hridaye Narsimha Narasimha Madim Sharanam Prapatye Tava Kara Kamala Varenakam Adbhuta Shringa Dalita Hiranyakashipu Tanu Bhringam Keshavadrita Narahari Ropa Jai Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Jaya Jagadish Hare Tava Kara Kamala Varenakam
అద్భుత శృంగా దళితా హిరణ్యకశిపు తను భృంగా కేశవద్రీత నరహరి రూప జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ జగదీశ హరే జయ నరసింహదేవ్ 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 జయ నరసింహదేవ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ ప్రహ్లాద్ మహారాజ్ జయ జయ ప్రభుపాద్ 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 జయ జయ ప్రభుపాద్ జయ జయ గురుదేవ్ 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 జయ జయ గురుదేవ్ గౌర హరి బోల్ హరి బోల్ హరి బోల్ నితాయ్ గౌర హరి బోల్ समस्त भक्त विघ्न विनाशक श्री श्री लक्ष्मी नरसिंहदेव भगवान की जय भक्ति शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय हरे कृष्ण जय ओम विष्णु पादहंस परिव्राजचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। इसकोन संस्थापक आचार्य सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णु पादहंस परिव्राजचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्यामकुंड राधाकुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। नवदीप मयापुर धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगामयी यमुनामयी की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। नित्य गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्रेस assembled devotees हरे कृष्ण। All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to assembled devotees Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. All glories to Sri Prabhupada. Vancha kalpatarubhyasya kripa sindhubhyo vacha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namah. Thank you Rajmana Prabhuji for joining the session. Thank you Sagar Prabhu. Thank you Padmavati Mataji. Thank you Jagannath Prabhu. Thank you Pushkala. Thank you Kalyani Mataji. Thank you Saraswati Mataji and Abhishek Prabhu. Thank you Mautika Mataji. Thank you Sridevi Mataji for joining the session. So next week, the race of this 3 modes. ఏది ఈ 3 race లో వస్తున్నాయి ఇన్నోది. We will see. Krishna will explain that. We'll meet the next Sunday to the same time.